Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to the second day of ICSR sponsored two-day national seminar organized by the Department of Economics. Yesterday's sessions were insightful and enriching, and I'm sure today's proceedings will be equally enjoying. Let us come together to make this day a memorable one. To invoke the blessings of the Almighty for today's event, let us begin with a prayer. I now invite Ms. Desna Maria to lead us in prayer. Yogatinada Parava Pradeva Saganiyamaru Paravinda Visa Yogatinada Paril Parakkum Kalangal Niki Paril Parakkum Kalangal Niki Parishattamagila Prabodam Parathor Yogatirada Parava Pradipa Sadaniyamaru Baravinda Visa Yogatirada Sattayavardam Tilikkuna Deva Sattayavardam Tilikkuna Deva Mudal Shanti Ulegil Tilikkattirithil Yogatirada Parava Pradipa Saganiyamaru Baravinda Visa Yogatirada. Thank you, Ms. Tesla, for setting a positive and spiritual tone for the day. To formally welcome everyone and to set the context for today's session, I would like to invite our beloved Head of Economics, Ms. Needu Vaisarkar, to deliver the welcome address. Ms. Please. A very good morning to one and all present over here. Respected Dr. Smiju IS, the resource person for our day 2 session, Digital Transformation with Environmental Sustainability, for the 2-day ICSR sponsored national seminar on accelerating sustainable economic growth through research, technology, and innovation, under the visionary theme of Vikasit Bharat at 2047. Digital transformation and environmental sustainability are interconnected in several ways, creating opportunities for organizations to achieve growth while minimizing the environmental footprints. So, this session is a relevant session for all those who are attending, because for the last day we have attended the intersection of research, technology, and innovation by our chief guest, Dr. Justin Paul, and the other session by Dr. Chaco Jospi regarding the startups, fostering how the startups will help in fostering the environment, sustainable economic growth for an economy. So, along with these two relevant topics, we should also know about how we should protect our environment and create a good environment and economy for the future without creating any negative footprints on the environment. So definitely we have invited Dr. Smiju IS, whose background, let me speak about Smiju sir's background. He is currently working as a faculty in Information Systems at the School of Management Studies, CUSAT,
and he also holds the position of Director of Center for Development of E-Content in CUSAT. He has 17 years of professional experience in teaching information systems at CUSAT and various national and international colleges like BITS Pilani and EMCTS Oman. He has over 2 years of work experience in USD Global as a senior executive. Dr. Smiju holds an MTech in software engineering and a PhD in software project management from CUSAT. The main research areas of his interest are software engineering and software project management, with an emphasis on stakeholder management along with agile methodologies and artificial intelligence. He has completed his postdoctorate from the Indian Institute of Technology, Hyderabad, while working as a project management for the Suzuki V2X project. He is a member of PMI Scrum Alliance, AZM, and IEEE. Dr. Smiju has delivered numerous workshops and seminars on artificial intelligence and project management, nationally and internationally. Along with this, he has also published numerous papers in various reputed journals. So, he's the exact person for this session. So, let me welcome first our beloved resource person to this session. Welcome, Smiju, sir. Next, I would like to welcome all the faculty members who have come from outside our college and the research scholars also who have joined this session for the paper presentation, PG students from outside the college to this session. Welcome you all. Next, I would like to welcome the faculty members of the Department of Economics and various other departments to this session. Last but not the least, you students, because without you this seminar would not be a resounding success. So even though this is the second day and the last day of the session, this session would be much interesting and aspiring. So I also welcome you all to this enthusiastic session delivered by Dr. Smiju. Welcome you all. Once again, I welcome all of you to this session. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm words of welcome and for inspiring us to dive deeper into today's discussions. Next, we have the privilege of welcoming Dr. Smiju Ayers, Director of Center for Development of E-Concept at CUSAT, Kochi, to lead the technical session. Dr. Smiju is a renowned academician and we are honored to have him share his expertise with us. So, the stage is yours. Very good morning to one and all. Good morning. First of all, I would like to thank Little Power College management team and the faculty coordinator for this conference. The different college faculty members are here, and also our students from different departments, especially in economics students, are here. So, warm welcome all of you, and once again, thank you so much for giving the opportunity to delivering a wonderful topic in front of you guys. So let us start the session. See here, today's the topic is very relevant in this 21st century. The digital transformation in environmental sustainability. There are two key terms is there. The whole world is talking about these two things in the current, last few years. Especially in post-COVID time, we already go through the post-COVID. You remember the 2019, we faced the biggest the pandemic situations. After this COVID, a lot of transformations happening in global. You may be knowing after 2019 December, there is a small virus is infected us, and after that, there is a lot of change in all over the world, especially in the area of digital, media or digital communications.
You may be knowing about, you see, when you are using today with your mobile phone with the 5G internet. You see, the 3 years back, you may be using with the 2G. Gradually, the post-COVID time, it's shifting towards to the 2G to 3G, 3G to 4G. Now we reached up to the 5G level. So that is the way the transformation is happening in the digital world. Now you see, when you are taking a particular YouTube website, or you want to run a particular video in YouTube, what as a customer point of view, we expecting something you clicking, you want to get the output within a second. Is that right? You see that 3 years back, when you are clicking something in internet, it may be taking 2-3 minutes to rotating like this, and we have a patience. But now, as a the customer point of view, we don't have any patience. What we are expecting, when you click something, you want to get it very quick and fast way. See, that is the way the transformation is happening in a very way. See, there is you may be knowing about after the COVID, there are a lot of our day-to-day activity itself is changed. Take a simple example of all of you are using, there is an application called Google Pay. There is a Google Pay application. See, this Google Pay is introduced and become very popular. Before the COVID, there is a Paytm, there is a small application they developed, but it was not that much popular and that much still. But after the COVID, this Google Pay has become very popular. Now you know how much addicted with this Google Pay application. You are using Google Pay. You can take one small mobile phone with the Google Pay. You can travel from here to Guruvayur to America and come back without taking any bag and wallet. That is the way the world is, reaching. In a globalization, when you talk about the global, we can reach very fast and quick manner. See, what I want to communicate to you guys is the digital transformations in every business or every field. When you want to start any startup or a business, now in 21st century, you want to start a restaurant or you want to start a tea shop or a coffee shop. Without integrating the digital technology, very difficult to survey the business. Can think about you can start a hotel near to your college without the Google Pay application or without home delivery like a Swiggy application. You understand now? So see, this is the way the business transformation is changing. Now you want to start any business because people are from different streams in economics and management students. See, when you want to start any startup or a business areas, you need to understand in 21st century, very important is you need to integrate the communications part or a digital transformation, digital technology is very important. You need to integrate the digital technology with the business. Then only you can survey the business in the 21st century because that's where the competition is there. Your competitors are using, they are going in a very fast and quick manner. And you see, take another simple example of Swiggy. When you want to order particular food from your home, as a customer point of view, what we are expecting when you order a food, we want to get the food within a 30 minutes time or within a 40 minutes time they need to deliver. Another example, you see the post-COVID time, there is an application called Amazon. The Amazon is one of the biggest multinational company in the global world. So see this, how the Amazon is delivering the product. As a customer point of view, when you are taking and ordering a particular product, Amazon's responsibility is to deliver the product very fast, within a day or within 2 days. They will deliver the product in your home. Plus, they want to deliver the product in a correct and quality manner. So this is the way the transformation is happening. As a customer point of view, we always expecting these type of fast transactions is there. So how we can do it by the help of the digital technological things. So we just start with the presentation part. We already discussed when you talk about these digital transformations. What happening? Why this sustainability is important? The topic is here in the 21st century, in 2025. The whole world we need to talk about the sustainable world. The sustainable development. If you are not developing a product or if you are going in this way of digital transformations, what will happen? You see in the last 3 years, when you see the Kerala, when you
tracking in Kerala itself, after around the 3 to 4 years, when you track what are the calamities we were facing. You remember the flood happened 3 years back, and also we have a Wayanad issues. You remember the Wayanad, and always each and every year some flood or some kind of natural calamities that we are facing. You know what? Why it's happening frequently? You see, the 15 years back, we are not hearing these type of things. But now, after the post-COVID, we are regularly we are hearing these type of calamities. The reason is when you are doing something in an automation without a proper controlled manner, what will happen when you are doing this type of development in different sectors? You see, a lot of innovations happening, a lot of research is happening in the digital media, but there is no control over this development. What will happen? Knowingly or unknowingly, it may affecting our environmental things. So when you are doing a project, actually, just want to say that when you want to do a project in the organizations like a multinational company like an IBM or Microsoft or Google, they will consider there is an enterprise environmental factors. EEF, we will call it as a term called the EEF. There is an enterprise environmental factors you need to consider while you are developing any complex projects. If you are not considering these things, the climate situation is changed, the time zone is changing always, the political situation is changing all and each and every day globally. So when you are planning some project, you need to consider all these type of environmental factors. You understand now? So that is the way if you are not considering these environmental factors, what will happen? Whatever you are developing the product, your future generation may not be using properly because you may be using in the current scenario, but after 2-3 years, our new generation may not be using properly because you see here that way the environment is reflective. You got it? So we want to do whenever you want to do some research or whenever you want to do some transformations, you need to have a proper control. So that is the reason that today's topic is very important. We are talking about the digital transformation with the environmental sustainability. Because now we want to talk about these things. You will be knowing the industry evolutions. You see here, we started from the industrial revolution 1.0 with the steam engine. You remember the steam engine and that time the people they want to move from one place to another place. We depending on the human physical efforts. Remember all the Malayalam movies and all, the people they were transportation they will do by using of human support like a pallet or a horse like this, animals or human support. But gradually, the steam engine is introduced, and then after that, industry 2.0 is introduced by, the electricity starts. When the electricity is introduced in industrial revolution 2.0, this, lot of manufacturing sectors they started using electricity in a proper way, and they started producing a lot of products. And then, our school, when we are in a small kids, like in our generation, what I'm talking about in my generation. When we are started school days or that time industrial revolution 3.0 is introduced with the internet. The internet comes. So once the internet and computer is introduced, you remember that time a lot of when the teachers they may be knowing when an computer or an internet is introduced, a lot of resistance stakeholders is there. The people started resisting. We don't want this technology. Lot of strikes. Remember those days the people they are telling we want only the manual operations. But now can you think about if you go any office or any shop without a computer can you run an operations? That is the way we addicted with this technology. See this industry 3.0 with the internet or a computers just started. There are a lot of automations. The automation process in all different business domains. They integrated with a manual way of operations. Whatever they did, they transformed it into the automated part. Now, see, last 2020 onwards, when you talk about the 2020, when you are studying, people are starting in school days, that day onwards, the 4.0 is introduced with there is a technology called the GPT. You may have about the technology GPT or a general purpose technologies, we call it as a very simple terms. With a lot of emerging technologies like nowadays we are talking, the whole world is talking about this GPT technology like artificial intelligence, Internet of Things, blockchain, cyber security, cloud computing, augmented reality, virtual reality. These are some of the GPT technologies in Industry 4.0. Once this Industry 4.0 with this GPT technology is introduced, the people what happened,
Lot by using these technologies, we can save a lot of time. Have you heard about AI, artificial intelligence? Why we need an artificial intelligence? Why the whole world is talking about AI now? You see, just want to tell you one thing. This artificial intelligence is a term, is a very old concept. In a 20, when we are studying in school days, that time except the computer science students, they are studying this subject in an AI. But it's become very popular in only after the post-COVID. So 2020 onwards, the whole world is started talking about artificial intelligence. Now 2025, you cannot, you see this last week Trump is joined as a president in the US. The first announcement what he did is, he's going to do with the 550 billion US dollars, he's going to spend for AI research, artificial intelligence research. That is the way the whole world is going to move towards with this GPT technologies with industry 4.0 with this emerging technology called AI. So you see here, why it's become very popular? Because when you remember when you are in the COVID time, I hope all of you understanding these things, right? All of Malayalis know. Let Malayalis are there. So I maybe just okay, right? But I see there is no restriction. No? See here, you see in a post-COVID time, post-COVID time, quarantine time, we use the ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പലരും ഫുഡ് കഴിക്കാതെയും വെള്ളം കുടിക്കാതെ പേടിച്ച് കോവിഡ് വരുമോ എന്ന് പേടിച്ച് ഒരു റൂമിനകത്ത് ഇരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യില് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണും വിത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫോണോ ലാപ്ടോപ്പോ മൊബൈലും യൂട്യൂബും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സർവേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. See, the researchers, they expected some innovations will be happening on 2040. 2040 എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത റിസർച്ചേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും 2020 സംഭവിച്ചതിന് കാരണം ഈ കോവിഡ് ടൈമില് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ, നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ആയിരുന്നു അന്ന് ക്വാറന്റൈൻ ടൈമിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രോസസ് ചെയ്തത്. എസ്പെഷ്യലി ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് വി നോ ബിഫോർ കോവിഡ് ടൈമില് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പല റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത സമയമുണ്ട്. ക്ലാസ് ഒന്നും ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി എടുക്കാൻ പാടില്ല, അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഒരു സ്മോൾ കോവിഡ് വൈറസ് വന്ന സമയത്ത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഹോൾ വേൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് they started using Zoom and the Google Meet ഇതുപോലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് മാറുകയും ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി ഹ്യൂജ് amount of data is processing and all the data is stored in the cloud. അപ്പോൾ ആ ആക്ച്വലി 2030 റിസർച്ചേഴ്സ് ക്ലൗഡിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ 2019 ഡിസംബറിൽ ഗൂഗിളിനും അവരുടെ ആമസോണിനും ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഈ വൈറസ് വഴി ലോകം മൊത്തം ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ സമയത്ത്. നമുക്കറിയാം അവർ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളൊക്കെ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, we cannot live without food, we cannot live without water and we cannot live without air. But this COVID transforms us. We can live without food, we can live without water, but we cannot live without the internet. You remember those days? That is the way the technology we are addicted. See, that is the biggest digital way of mode of transformations. നമുക്കറിയാം ഇതുവഴി നമുക്ക് സംഭവിച്ചത് ഹ്യൂജ് amount of data നമുക്ക് ക്ലൗഡിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ്. ജസ്റ്റ് I want to tell you again, ലോകത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആദ്യത്തെ 5 മില്യണർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് 5 millionaires in the world. Anybody can rename or suggest their names? 5 millionaires in the world. 5 multinational companies, top 5 MNCs. ആർക്കെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? 5 millionaires. See, the first one is you may be heard about the Tesla. You know the Tesla autonomous cars. Then Amazon, then Meta, like the Facebooks we are using with the Meta and all. Microsoft, Google. These are the top 5 millionaires in the world. You know, and what is their main core product actually? Their business. What business they are doing? All these 5 companies. What is the main business of the petrol or oil or although where are they product or? എന്താണ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മെയിൻ ബിസിനസ് കോർ ഓഫ് ദെയർ ബിസിനസ്? ആമസോൺ ആയിരുന്നാലോ ഗൂഗിൾ ആയിരുന്നാലോ മെറ്റ ആയിരുന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നാലോ, വാട്ട് ഈസ് ദെയർ മെയിൻ ബിസിനസ്, യു നോ the core of their business? As some of you know about all these companies, they are become popular because of data. The main catalyst of their main business change is data. നമുക്കറിയാം ഗൂഗിൾ ആയിരുന്നാലോ ആമസോൺ ആയിരുന്നാലും ടെസ്ല ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ബിസിനസിന്റെ മെയിൻ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റയാണ്. അവർക്ക് ഹ്യൂജ് amount ഓഫ് ഡേറ്റ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലതും പ്രോസസ് ചെയ്ത് പലതും അനലൈസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഓരോ ഇന്നോവേഷൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഡേറ്റ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഡേറ്റ ഉള്ളത് അവർക്കായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തികളായി മാറാൻ പറ്റുന്നത്.
So you need to have maximum number of data. So you just see here, I just want to tell you the fourth industrial revolution up to we discussed. In the fourth industrial revolution, so there is a general purpose technology, and now in the last 2024, there is so much gradual changes happening in all over the world. അതായത് 2024 കൂടി നമുക്ക് ഇവരുടെ റിസർച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അത് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ വേല AI റോബോട്ടിക്സ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു. അത് അത്രയ്ക്ക് ഇന്നോവേഷൻസ് ആയി. എല്ലാത്തിനും ഒരു ഓപ്റ്റിമൈസിംഗ് ലെവൽ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എവിടെയെങ്കിലും എത്തുന്ന ഒരു ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ലെവൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റീച്ച് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ഓപ്റ്റിമൈസിംഗ് ലെവൽ. അപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് റോബോട്ടിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ AI ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മിഷൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഓരോ മിഷൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മിഷൻസ് മനുഷ്യനെ തോൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിലോട്ട് എത്തി. മിഷൻസ് മനുഷ്യനെ തോൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പല ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സമയത്ത് മിഷൻസ് അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെ ഇമോഷണൽ കൺട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസോ ഒന്നും തന്നെ മിഷൻസിനില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? മിഷൻസിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസരം വരികയാണെങ്കിൽ മിഷൻസ് വയലന്റ് ആവും. എങ്ങനെയായിരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. So what happened? Scientists they identified these things. They came up with the consortiums and they were discussing we need to have some control over the innovations in this robotics side and the AI automation side. That's the reason now 2024 onwards they started moving towards Industry 5.0. In Industry 5.0, the whole world is started talking about whenever you want to do any development or whenever you want to do any digital transformations, you need to develop in a sustainable manner. You need to develop in a human-centric manner. You cannot give full permission to the machine to perform. Instead of that, you need to do something with the help of a human. നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഹ്യൂമന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു കൺട്രോൾ വേർ യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വേർ യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ദ ഇന്നോവേഷൻസ് ഈസ് ടേക്കിംഗ്. And when you are doing some innovations in Industry 5.0, it's focusing about because the climate change in the global world, it's drastically changing after this 2020 onwards, after 2020 onwards. So they want to proper control is required in the climate situations. So that's why they started talking about the green initiatives. There is a green initiatives started in the global world, and they started talking about the green initiatives with climate control, with what you can say that with the sustainable development and human-centric approach. These are some of the key terms we will talk about in Industry 5.0. Now we are living in the world of Industry 5.0. So that is the reason today's topic is very much relevant. We need to understand, because whenever you want to do any innovations or any digital transformations, you need to develop in a proper control with a human-centric approach, with a sustainable way of development is required. And when you talk about these things, the industries 1, 2 and all, we're talking about the physical effort is required, but now it's always we are talking about intellectual effort. Nowadays we know this example. You see here, നമ്മുടെ parents, കുട്ടികളുടെയൊക്കെ parents, പണ്ട് നമ്മുടെ parents അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ്മദറിനൊക്കെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ 56 വയസ്സ് റിട്ടയർമെന്റ് ആവുന്നത് വരെ അവരുടെ പഠിച്ച സബ്ജക്ട് നോളജ് മതി അവർക്ക് റിട്ടയർ ആവാൻ. ആണോ അല്ലേ? ആണോ? പഠിച്ച് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടി, ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് 56 വയസ്സ് റിട്ടയർ ആവുന്നവരെ whatever the degrees that is sufficient for them to survive. But now നമ്മുടെ ജനറേഷനില് നമുക്കൊരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സ്കിൽ സെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഈ നോളജ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സർവൈവ് പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന ചേഞ്ച്, ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഔട്ട് ഫ്രം ദ റേസ്. ആണോ അല്ലേ? So always we need to understand now in the current scenario, the intellectual effort is giving a lot of importance. We need to update our skills. We need to, instead of the physical effort, we are concentrating about the intellectual thought. And I already discussed about now in the whole world is controlled with the two things is around us changing exponentially. One is called the computing speed, and second one is called the data creation. The computing speed I already mentioned. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് www.google.com എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സാധനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ഇറ്റ് ഷുഡ് കം.
അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ ഊബറിൽ ഒരു ഓട്ടോ ബുക്ക് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഒരു ഊബർ ഓട്ടോയിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ബുക്ക് ചെയ്യണം ട്രാവലിനായിട്ട്. നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗൂഗിൾ പേ വഴി പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ it will take a lot of delay, the customer will become mad, right? So that is the way the transactions we want everything should be fast and quick manner. For that you need to have a computing speed is very important. You remember 10 years back when you were studying school days, there in time you used a computer, personal computer with a Pentium processor, the Pentium one. Now you are using a processor with a Intel teraflops of speed. You see here, this I want to tell you. You will be knowing this diagram. See, this is the mainframe computers, and there is another diagram called the Vision Pro. There is a small, you will be knowing about this Vision Pro with augmented reality, with the virtual reality glasses. You see, this Vision Pro speed is 3 times faster than these mainframe computers. And the Vision Pro can store huge amount of data than these things. You see here in our mobile phone. Take an example of your mobile phone. 3 years back, you were using a mobile phone with a Nokia and all, and you were using for your memory with 32 MB or 32 GB memory. You remember those days with the 32 GB, and you were using for you want to store your data in a floppy drive and CD drive. But now are you able to store your information in the floppy drive? Now you are expecting your data should keep it in your cloud storage or your Gmail. Take an example of your Gmail 5 GB പണ്ട് തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ 15 GB തന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് തികയത്തില്ല. നമുക്ക് we want to add extra storage space. So that is changing. We are moving towards in a digital. And these two things is around us changing exponentially. The first term is computing speed, and second one is the data creation. And when you talk about this digital transformation, take an example of Uber application. You see, there is a small Uber or a Google Pay application. How it's transformed the economy of our country, how it's transformed the economy of our place. Take an example of this Uber app. Uber or applications, നമ്മൾ പലരും day to day activities വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. Uber auto അല്ലെങ്കിൽ Uber taxi ഒക്കെ വിളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. Take an example of Bangalore city or Chennai. നമ്മൾ പണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ, take example കൊച്ചി. കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കടവന്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ എം ജി റോഡ് വരെയായിരുന്നു കൊച്ചി ടൗൺഷിപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് expanded up to Angamali to Adu. That is the way the city is expanded. All the reason is the people, they can easily transport, easily they can move from interior places like Angamali to Info Park. The people who are working at Info Park, they can each and every day they can come and go by using this Uber taxi or a Uber auto like this. So see what happened when the people started moving from the city to the outskirts of the villages. So if you are some economical, the people who are having a good salary, those people they are shifting from city to the urban area. What will happen? Automatically there is a supermarket will come in your village. There is a movie theater will come in your area, and there is a hypermarket will come. Automatically your land value is increasing, and that is the way the development will happen. See, this is the way the digital transformation is affecting the economical world. Take example of GPay, take an example of Book My Show. When you want to watch a movie through a Book My Show, some people particularly നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഏത് തിയേറ്റർ വേണമെങ്കിലും. അപ്പൊ പണ്ടാണെങ്കിൽ സിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ ഒരു ദിവസത്തെ ഫുൾ എഫർട്ടാണ്. ഇപ്പൊ അതൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടുകളിലും ഇതുപോലത്തെ മൾട്ടിപ്ലക്സസും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ നല്ല നല്ല തിയേറ്ററുകൾ വന്നു. കാരണം ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം അവർക്ക് സിറ്റിയിൽ നിന്നും അർബൻ ഏരിയയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. Everything easily we can connect it. You may be knowing about this one of the technology called the Internet of Things, IoT. This is one of the emerging technology. We can say that we are everything we connected with the IoT, Internet of Things. നമ്മൾ നടക്കുന്ന മൂവ്മെന്റ് ആയാലും നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻസ് ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ for example you are traveling from one place to another place, നമ്മൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ്, നമുക്ക് അറിയാതെ നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആണ്. So അത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് വഴി the whole world is connected, so that you can do all the businesses or all the transactions very fast and quick manner. So through that what we can do is we can through the digital transformation that is in economy in a very positive manner. Take example of these applications GPay, Amazon, Book My Show. So all these applications is influencing our people, and also it's impacting on the society economy. And see here, this is just want to tell you how fast and quick way we are moving to the digital world. You may be knowing there is an application called Google Translate. The Google Translate.
that is introduced in 2006. 2006 Google Translate എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു AI applications introduce ചെയ്തു. 2006 വന്ന നമുക്ക് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും വേറെ ലാംഗ്വേജ് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് Google Translate യൂസ് ചെയ്തത്. But 78 മാസം 78 months took it for reaching 100 million users. 100 million 100 million users എത്താൻ വേണ്ടി 78 months it took for reaching for 100 million users. But nowadays all of you are using, there is a small applications with AI based applications called the chat GPT. നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ചാറ്റ് ജിപിടി. എല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻസ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തൊക്കെ സന്തോഷം വരുന്നുണ്ട്. ഐ നോ യു ഗൈസ് ആർ യൂസിങ് ചാറ്റ് ജിപിടി ഫോർ സബ്മിറ്റിംഗ് അസൈൻമെന്റ്സ്. സോ അതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലെറ്റർ റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെന്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ചാറ്റ് ജിപിടി എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചാറ്റ് ജിപിടി 100 മില്യൺ യൂസേഴ്സ് എത്താൻ വേണ്ടി വെറും 2 മാസമാണ് എടുത്തത്. സീ ഹൗ ഫാസ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടൂൾസ് ടു ദിസ് digital transformation part. Now we see the whole world is using in a chat GPT itself, a different version, GPT-4, GPT-5, like this. Nowadays, when you are talking something, it will take and convert it into whatever input you are giving. You may be getting the proper output by using these GPT translators. That is the way the whole things is transforming. Is right? So see here, just want to tell you, like when you talk about this industry 4.0, what are the main challenge or issues is there? You can see there is an industry 4.0 we discussed with the GPT technology. The main challenge or issue is, the high carbon footprint. When you are talking about the data center, like when you talk about the digital transformations, like Google, Amazon, all these big companies, they have their own data center. When you have the data center for taking and capturing the data center is a huge capacity room they will be using. Our data center high computing processing machines are using the producing the heat is too much. When you are entering the data center, you will be knowing our computing machines, high processing computing, they will produce a huge amount of heat. അതുവഴി ഒരുപാട് കാർബൺ CO2 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് എൻവയോൺമെന്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോട്ടാവും. So that's the reasons we just want to have some alternative solutions. One of the reasons we just moving from 4.0 to 5.0 because we want to control this CO2 emissions and all. And also there is an e-waste explosion. You see here nowadays നമ്മൾ പലരും കമ്പ്യൂട്ടറും ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈൽ ഫോൺസും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു 3 or 4 years യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം 4 അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 5 വർഷം യൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. യു സീ ദ മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിലോ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലോ ഒക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ മൊബൈലും ലാപ്ടോപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ട് ഇ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. ഈ ഇ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി അഫക്ടിങ് ദ എക്കണോമി. അതുവഴി പല നമുക്കറിയാം ലിഥിയം ആണെങ്കിലോ കാഡ്മിയം ആണെങ്കിലോ അതുപോലത്തെ നമുക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പല ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ദാറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ എൻവയോൺമെന്റിനെയും അത് ഡേഞ്ചറസ് ആക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിനെയും അത് അഫക്ട് ചെയ്യും. So that we need to have a proper e-waste control management system is required. These are some of the challenges in industry 4.0. The e-waste management also is not properly controlled. And unethical resource mining. See here now 3 years back after the COVID, the whole world is facing about the availability of the semiconductors. When you see the semiconductors, നമുക്കറിയാം നമുക്കിപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാർ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാർ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാർ ബുക്ക് ചെയ്ത് 6 to 7 or ചിലപ്പോൾ 8 മാസമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് കാറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഒരു കാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറെ ഇപ്പോഴത്തെ കാറുകളെല്ലാം തന്നെ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഓട്ടോണോ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സും ചിപ്സും ഒക്കെ വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ അൺഅവൈലബിലിറ്റിയാണ്. സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ അൺഅവൈലബിലിറ്റി കാരണം ടയോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ജപ്പാനീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ കാർസിനൊക്കെ അവർക്ക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദേ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ വെഹിക്കിൾസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പല സമയത്തും ഡിലേ വരുന്നത്. അപ്പം അൺഅവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് വരാനുള്ള കാരണം ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ലാതെ ഇതൊക്കെ മൈനിങ് പ്രോസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇതിന്റെ മൈനിങ് ഒരു അൺകൺട്രോൾഡ് വേയിലായിരുന്നു. Because that's the way the automation is going on, so that we don't have any proper control. And then there is an energy intensity. Nowadays we are talking about the green initiatives, or you see these almost the vehicle transportation logistics itself. When you talk about it, it's moving towards into the EV vehicle. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കാറുകളെല്ലാം തന്നെ പെട്രോളും ഡീസലിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഗ്രാജുവേറ്റ് മാറി ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ EV-ലോട്ടൊക്കെ മാറുക. ഇതുവഴി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? നമുക്ക് പല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പം റൂമിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് AC അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കുറെ എനർജി നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ എനർജി വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്.
So we need to have proper control over this energy utilization. അവിടെ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 ഫേസ് ചെയ്ത challenges. How we can overcome with the industry 5.0. These the values of industry 5.0 shows. We already discussed the climate focused innovations. Now especially the last year, the American President Joe Biden, he called all these big giants in the industry, multinational companies, including Amazon, Tesla, Microsoft, and all these CEOs. They called for a meeting, and they had a meeting, and the meeting main agenda was whatever innovations you are doing, that innovation should be, aligned with the climate, with the environmental factors. You need to consider with environmental changes. Through that, or what innovations you are making, you need to whatever you do the innovation, that is really appreciated. But the thing is that should align with our environmental things. So that is the way the world is moving towards with the research field. So you see the climate focused innovation is one of the point. Circular economy management is there. So all the manufacturing companies, they started using 3R principle. You may be knowing 3R: reuse, repeat, and renewable things. You can use it. So that that is the way you just started using, repeating the process, reusing the product, and requiring the product. Like that, you can whatever you are using, instead of going and putting in garbage places, you can just start reusing. That is the way you can control the economy. That's called circular economy management. And also there is a human AI collaborations. We already discussed. In the artificial intelligence area, there is a huge research is going on in the area of robotics, in the area of drones, in the area of machine learning, deep learning side. Huge research is going on. But now what they are doing is that they are also reaching an optimizing level. But all over the world, the researchers, they started focusing about how we can do this innovation with the support of human centric. Number human plus robotic. Don't give the full permission to the robotic. If you are giving full permission to the robotic, what will happen? നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഡിസിഷൻ ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് വേ നമുക്ക് ഡിസിഷൻസും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും എംപതി എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഉണ്ട്. മിഷൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു എംപതി ഒന്നും ഇല്ല. ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വേൾഡ് വാർ വരികയാണെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ എംപതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ കാണത്തില്ല. മിഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? അവര് ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യും. അവിടെ ആരുണ്ട്, കുട്ടികളാണോ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയ ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്നൊന്നും തന്നെ നോക്കത്തില്ല. So that is the way the machine will reflect and react. But these things we want to control it. That's the reason when you want to do something with AI innovations, you need to do the innovation with the help of human centric. So the നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി the controlled by the human being, and you can do all the AI innovations. And another important term is AI and sustainability. Artificial intelligence sustainability. You see here nowadays when you are buying an air conditioner, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു AC വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ലൈറ്റുകൾ, ഫാൻ, ലൈറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മറന്നുപോയി ഇടാൻ, ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാതെ വരികയാണെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ AC ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യാതെ വരികയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി സ്മാർട്ട് കണക്ട് വഴി, നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മൊബൈൽ വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ AC ഓഫ് ചെയ്യാനും ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും. അതിനുള്ള AI ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും, അതുപോലെ ഇത്ര സമയത്ത് നമുക്ക് AC ഓൺ ചെയ്തിടണം. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാൻ ഓൺ ചെയ്തിടണം അല്ലെങ്കിൽ AC ഓൺ ചെയ്തിടണം. അതുവരെ നമുക്ക് ഇപ്പം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള AI based optimizing things solutions are available. So that what will happen to that, നമുക്കൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ വേ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റും അതുവഴി നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എനർജി സേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓപ്റ്റിമൈസിംഗ് അൽഗോരിതംസ് ആണ് there. പല മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസിലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻസ് ലൈക്ക് ദീസ് എനർജി സെക്ടേഴ്സ് കമ്പനീസിലൊക്കെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുവഴി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഓൾസോ ഇപ്പം റീസെന്റ് ബാഴ്സലോണ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, സ്പെയിനിലെ സിറ്റിയാണ് ബാഴ്സലോണ സിറ്റി. ബാഴ്സലോണ സിറ്റിയില് നമ്മൾ ആൾക്കാർ സിറ്റി കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഫുട് പ്രിന്റ് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നത്. അവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആളുകളുടെ ഫുട് പ്രിന്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ചുമ്മാ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ലൈറ്റ് കത്തും. ഈ 3-4 പേര് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടും. You see how much energy we can save by using it. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റൂമിനകത്ത് എത്ര ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകും. അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാരുടെ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന AI based optimization algorithms ഉണ്ട്. That's the reason we just talking about the AI sustainability. That is also in the world. A lot of research is going on in this area.
And you see, when you talk about these things, already we discussed AI for optimization part. നമ്മളിപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ഓഫ് ദി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് പ്രെഡിക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം പണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കളക്ടർ മഴ വരുന്ന സമയത്ത് ലീവ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ രാവിലെ നോക്കും പത്രത്തില് കളക്ടർ ലീവ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ന്യൂസ് വരും, ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയില് മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അത് കാരണം ലീവാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആ ദിവസം അടുത്ത ദിവസം മഴ പെയ്യാറില്ല. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആ സമയം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്? ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ കളക്ടർ ഒരു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജിന്റെ അടുത്ത് 12 മണിക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മഴ പെയ്യും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന AI based assisting sensors are there. അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം യെല്ലോ അലർട്ട്, ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, റെഡ് അലർട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെൻസേഴ്സ് ആണ് there. അത്രയ്ക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതംസ് AI based ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രഡിക്ഷൻസും ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയും നമുക്ക് ഹോളിഡേസ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മര്യാദയ്ക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുക, പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ദിവസത്ത് ഹ്യൂജ് മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അവധി കിട്ടുന്നുണ്ട്. പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. See this change. So this is the way we are moving. അത് AI optimization algorithms ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ടേം ഹോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അജൈൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. ഇപ്പോഴത്തെ അജിലിറ്റിയും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓരോ പ്രോജക്റ്റുകളും നമ്മൾ ഏത് ബിസിനസ് ഡൊമൈനിലായിരുന്നാലും പണ്ടത്തെ പോലെ 2 വർഷത്തേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു 2018, 2017 നമ്മളൊരു വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്ലാനൊക്കെ വരും, എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ വീടിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, കോൺട്രാക്ടർ കൊടുക്കുന്നു, ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് വീട് വെക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് 1 വർഷം എടുക്കും വീട് കംപ്ലീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിയാൻ വേണ്ടി. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മള് പാലുകാച്ചൊക്കെ നടത്തി വീട്ടിലോട്ട് കയറുന്നു, ഹൗസ് വാമിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഗ്രാൻഡ് നടത്തുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് 2 ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ 1 ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു വീടിന്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി വീടിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ മാത്രമേ ഡിസൈൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ഇടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലെ അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനൊക്കെ പല വീടുകളും പുറത്തേക്ക് കാണുമ്പോൾ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് വരുന്നു. നമ്മളൊന്ന് ഈ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത്, ആർക്കിടെക്ടറുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവർ വീണ്ടും നോക്കുന്നു whether we can adopt these changes in our project or not. നമ്മൾ അത് പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ആ ചേഞ്ച് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ പ്രൊജക്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്തൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ലോങ് ടൈം പ്ലാനിങ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് we need to plan for a short planning and also we need to accept the change from the customers in any stage of the project എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ. The product you want to deliver in a very quick manner and the product whatever you are delivering in a correct way. നമുക്കറിയാം പണ്ട് ആമസോണിൽ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളൊരു ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it may take 5 days or 4 days time to deliver the product. ഇപ്പൊ ആമസോൺ ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്സിമം how fast we can deliver the product എന്നുള്ളതാണ് ആമസോണിന്റെ ടാർഗറ്റ്. അത് when you are delivering that should also ensure that the quality deliver. You need to deliver the product without that damage. That is called agility. When you are, the whole world is talking about this agile, when you are doing something in this way of agility, that always ensure the sustainable development will be there. It's not developing without the proper control. Whatever you are developing the project in each and every cycle, you may be getting some product. Take another simple example I want to tell you. ഒരു സ്മോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിലെടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 5 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബില്ലിംഗും പർച്ചേസിംഗിന്റെ ഒക്കെ ടൂൾ നമുക്ക് വാങ്ങണം. അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പനി കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർ പറയും 6 months ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടു ഡെവലപ്പ് ഹോൾ പാക്കേജ്. 6 മാസം ടൈം എടുക്കും നമുക്ക് ഇത് ഫുൾ ഡെവലപ്പ് തരാം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പൊ അതല്ല, 15 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ഒരു കമ്പനി വിളിച്ച് പറയാണ് എനിക്ക് ഫുള്ളി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വേണം, എനിക്ക് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. So what will do? The company they will ask you, can you tell me what are the very important items? അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് only billing system മാത്രം. നമുക്ക് ഒരു ബില്ലിംഗിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കി സ്റ്റോക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പതുക്കെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ആണോ അല്ലേ? So that is called a sustainable way of development.
എല്ലാം കൂടെ അറ്റ് ടൈം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് we can develop an application. That is called the agile way of development. The whole world is talking about agile development with a sustainable way of change. And the third one is the green tech integrations. Just want to tell you the green tech integrations in the previous slide. You see the data center കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ അവരുടെ ഡേറ്റാ സെന്റർ ഉണ്ട്. ഗൂഗിളിന്റെ ഡേറ്റാ സെന്ററിൽ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ദേ ആർ പ്രോസസിംഗ്. ഈ ഡേറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്രയും ഡേറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നാലോ അത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന CO2 എമിഷൻസ് ഒക്കെ ടു മച്ച് ഹൈ ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇപ്പം ഗൂഗിളിൽ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് അവരുടെ ഡേറ്റാ സെന്റർ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിങ് നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാ സെന്ററിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ വേറെ പല യൂസിനും വേണ്ടി അവർ റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് കാനഡ, കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ അവിടെ കൂടുതൽ സമയത്തും വിന്റർ സീസൺ ആണ്. ഈ വിന്റർ സീസണിൽ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റാ സെന്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ അവർ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഈ ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ റീയൂസ് ചെയ്യുക. See the way they are transforming in one energy source into another energy source in a very valuable manner. So that is the way that they are using something. And also ഈ ഡേറ്റാ സെന്റർ സെക്ടർ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ആവശ്യം. അപ്പം CO2 അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഓക്സിജൻസ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റ്സ് അവിടെ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാന്റ്സ് അവർ ഡേറ്റാ സെന്റർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഗൂഗിളിന്റെ ഡേറ്റാ സെന്ററിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ അവർ ഇതുപോലത്തെ ഈ CO2 അട്രാക്ട് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ഡേറ്റാ സെന്റേഴ്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി വേയിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ്, സസ്റ്റൈനബിൾ വേ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്. Already we discussed this part, the e-waste management things in the previous slides. നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് e-waste മാനേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ taken how the transformation is happening in the e-waste management is നമുക്കറിയാം. നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐഫോണും അല്ലെങ്കിൽ സാംസങ് ഫോണും ഒക്കെ ഓരോ വർഷവും അവരുടെ ഓരോ മോഡൽസ് റിലീസ് ചെയ്യുക. Take an example of iPhone 12 ഇറക്കുന്നു ഒരു വർഷം, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ iPhone 13 ഇറക്കുന്നു, അടുത്ത വർഷം iPhone 14 ആയി, നെക്സ്റ്റ് 15 ആയി, ഇപ്പം iPhone 16 ആയി. ഓരോ വർഷവും ഓരോ മോഡൽ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് as a customer point of view they will changing the phone from one model to another model. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഈ e-waste നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ കോളേജുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പഴയ e-wasteകളൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിടുക. ഇപ്പം ഇതുവഴി സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പല നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനൊക്കെ തന്നെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിഥിയവും അതുപോലെ തന്നെ കാഡ്മിയവും മെഗ്നീഷ്യവും ഒക്കെ ഇതുപോലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെയൊക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആപ്പിൾ അവരുടെ ഒരു റോബോട്ടിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു റോബോട്ട് വഴി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോൺ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് എൻ iPhone 12 ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ iPhone 13 ഉണ്ട്, ഐ വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ടു iPhone 16 ആണെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ iPhone 13 ഫോൺ അവര് ആപ്പിളിലോട്ട് തിരിച്ചയക്കുകയും ഈ റോബോട്ടിക് ദേ വിൽ ടേക്ക് ദിസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ദേ വിൽ യൂസ് ഇറ്റ്. ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്, ചില സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചില ICs ഉണ്ട്. അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് പുതിയ മോഡലിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സോ അവിടേക്ക് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ വേ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആപ്പിളൊക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ടെൽ യു HP. HP നമ്മൾ കാർട്രിഡ്ജ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രിന്ററിന്റെ കാർട്രിഡ്ജ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അവരും HP സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കാർട്രിഡ്ജും അവർ നമുക്ക് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി തിരിച്ചെടുക്കും. ആ കാർട്രിഡ്ജ് തിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലോട്ട് റീഫിൽ ചെയ്ത് വീണ്ടും തിരിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട്ട് എത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് e-waste കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഡെൽ കമ്പനി, നമുക്കറിയാം ഡെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാപ്ടോപ്പിൽ വെരി പോപ്പുലർ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയാണ്. ഡെൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ഡെല്ലിന്റെ യൂസ് ചെയ്യാണ്, കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡെല്ലിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഡെൽ കമ്പനി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ICസും ചിപ്സും ഒക്കെ തന്നെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ മോഡലായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുക. This is the way I told you in the previous slide also. They are using the 3R principle. You can use it as a renewable energy with the
the proper way of control, the sustainable way they can develop the product. So that's it. Just want to tell you from here this the things. And, already we discussed the world is talking about renewable energy. നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പം take example of the energy level part, the CO2 emissions ഒക്കെ ഭയങ്കര important ആണ്. By cities like Delhi like നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ pollution is very high. Pollution because metro cities like Bangalore അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊല്യൂഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. കാരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ പോകുന്ന വെഹിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം പോപ്പുലേഷൻസിനേക്കാൾ 3 ടൈംസ്. നമ്മുടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ബൈക്ക് കാർ എല്ലാം കൂടെ കുറെ വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാർ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഗ്രാജുവലി അതിനൊരു ചേഞ്ച് വരിക. When you walking in the techno park or info park and all, the people started, what you can say that the people started going together in some applications with some digital support. നമുക്ക് തന്നെ അവർക്ക് ലൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരൊക്കെയാണോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ വരുന്നത് അവർക്കുള്ള ആപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ ജസ്റ്റ് രാവിലെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ ഇന്ന ഏരിയയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കാർ എടുത്ത് 5 പേർക്ക് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോട്ട് വരികയും അതുവഴി നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും എനർജി സേവ് ചെയ്യാനും പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ തന്നെ കത്തിച്ച് എത്ര എനർജി നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് മാറുന്നു. That is itself shows the sustainability of movement. And all other things we already discussed, the water consumptions, conservations. You see here, നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഒരു ടാപ്പ് തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വെള്ളമാണ് പോകുന്നത്. ഇത് നമുക്കറിയാം. ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എൻവയോൺമെന്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബൈ യൂസിങ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓപ്റ്റിമൈസിംഗ് വേയിൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം വാട്ടറിനെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സെൻസേഴ്സ് നമ്മൾ പമ്പ് സെറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പമ്പ് സെറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മൊബൈൽ വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആ സമയത്ത് ഓൺ ആവുകയും ആ സമയത്ത് ഓഫ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള മോട്ടോർ ഓൺ ആയി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓപ്റ്റിമൈസിംഗ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതംസ് ആണ്. You may be knowing the cleaning part. നമ്മൾ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എത്ര വെള്ളമാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വലിയ കോളേജ് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര വെള്ളം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണം സാധാരണ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ റോബോ ആപ്ലിക്കേഷൻ you may be knowing robotic vacuum cleaners are there. റോബോട്ടിക് വാക്യൂം ക്ലീനർ രാവിലെ 5 മണിക്ക് നമ്മൾ മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലോ ടാബിലോ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ 5 മണിക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ ഓപ്റ്റിമൈസിംഗ് ലെവലിൽ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന റോബോട്ടിക് റോബോട്ട്സ് ആണ് അവൈലബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ നമുക്ക് എനർജി ലെവൽസ് ഒക്കെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. So this already we discussed all the things, and also we want to talk about in agriculture sectors. A lot of research is going on in sustainable agriculture part. You see here പണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കൃഷി ഫാമിംഗ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷനിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒക്കെ വളരെ പ്രൗഡോട് കൂടി പറഞ്ഞ ഒരു ജോബ് ആയിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആയാലും അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ അതൊരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല. പക്ഷേ ദ സെയിം ടൈം ഡെവലപ്മെന്റ് കൺട്രീസ് ആയ ജപ്പാനിലും അതുപോലെ തന്നെ US-ലൊക്കെ തന്നെ ഇതിപ്പോഴും ഒരു പ്രൗഡ് ജോബായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം അവർ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചറിൽ വരാവുന്ന ടെക്നോളജിക്കൽ അഡോപ്ഷൻസ് ഓൾറെഡി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്. അവരുടെ ഫാമിംഗ് നടത്തുന്ന എല്ലാം തന്നെ റോബോട്ടിക് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ AI അസിസ്റ്റഡ് സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ്. വെള്ളം കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലാൻഡിൽ വെള്ളം കളിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഡ്രോൺ വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഡ്രോൺ വഴിയാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം കളിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോറി വരുന്നു, ലോറി കൊണ്ട് വെള്ളം അടിക്കണം. അവിടെ എത്രയും ലാൻഡ് ചീത്താക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ എത്ര വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് എഫേർട്ട്. But there they have started using the technology in a very effective way. That's the way they started adopting the digital technological change and is converting it into an agricultural path. So our farming is വളരെ effective ആയിട്ട് വളരെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് വേയിൽ by integrating the technology സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് അവർ അഗ്രികൾച്ചറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. So that is also another way of a sustainable way of development. See, when you talk about all this type of development in a digital transformations, you always need to understand when you want to do something, we need to do it in a collaborative manner. We want to do this development in a very collaborative and teamwork. And we need to do it in an iterative way. Refine. You see, each and every development you may be producing some output. That will be an iterative manner. What is iterative means? Each iteration will give you a feedback, and you will get a refined and correct output. പണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന്. അത് അപ്പോൾ തന്നെ ടൈം ആയി കഴിഞ്ഞു. ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാം തന്നെ ഐറ്ററേറ്റീവ് അപ്രോച്ചാണ്. ഒരു സാധനം കഴിഞ്ഞ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടുകയാണ് ഫീഡ്ബാക്ക്. നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റിഫൈൻ ചെയ്തവർക്ക്. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്.
and sustainable metrics. You will see this a lot of tracking mechanism is there. Whenever you want to develop, you can use this in a proper metrics way. You can measure how much you've done, how much you've done, and all. And using some of the technological, like I already mentioned, Internet of Things. See here, IoT is connected the whole world. I just want to share you one simple example in the recent research. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി കൊച്ചി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി. ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിലെ ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഹാർട്ട് സർജറി നടത്തുന്നത് ഡോക്ടർ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ മിയാമി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ US. യുഎസിലെ മിയാമി ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിലെ ഒരു പേഷ്യൻസിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡോക്ടർ ഈസ് ദേർ ഇൻ മിയാമി US and the patient is here in lay down in Aster Medicity. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സപ്പോർട്ടോടുകൂടി സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസ് ടെക്നോളജീസ് കണക്ട് വിത്ത് IoT ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സോടുകൂടി ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തു. അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ് അറിയുന്നത് ഗ്ലൗസ്, സ്മാർട്ട് ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട്. ഈ സ്മാർട്ട് ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് ഓരോ മൂവ്മെന്റുകൾ ഇവിടെ ടേബിൾ, അതായത് സ്മാർട്ട് ടേബിൾ ആണ്. പേഷ്യൻസ് കിടക്കുന്ന ടേബിൾ സ്മാർട്ട് ടേബിൾ ആണ്. ഈ സ്മാർട്ട് ടേബിളിൽ കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി AR ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ ഓർഗൻസും കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരും. ഹാർട്ടാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടറിന്റെ ഓരോ മൂവ്മെന്റ് വഴി കൈയുടെ ആക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് that will be reflected the patients who are staying here in Kochi. That is the way the IoT is controlled. So Internet of Things is connected. The whole world is moving towards like this. No need to travel from here to US. ഇങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ തിങ്സ് ചേഞ്ചിങ്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, അടുത്ത നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടികൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ജനിക്കാൻ പോകുന്നവരുടെ ആവറേജ് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് 100 വയസ്സാണ് റിസർച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം 60 വയസ്സിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഭാഗ്യം പറയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ അവര് 100 വയസ്സിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പോകുക. കാരണം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജനറ്റിക് ജീനോംസ് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ ജനറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന് തരുന്ന AI അസിസ്റ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ജനറ്റിക്കൽ, നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, അച്ഛൻ, അമ്മ, അവർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസ് ഉണ്ടോ, അവർക്ക് എപ്പോഴാണോ ഈ അസുഖങ്ങൾ വന്നത്, ഈ കുട്ടിക്ക് ഏത് വയസ്സിലായിരിക്കും ഈ അസുഖം വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി, ഇതെല്ലാം തന്നെ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛൻ കൊടുക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് they can forecast, they can predict. 15 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇന്ന മെഡിറ്റേഷൻസ് എടുക്കണം, ഇന്ന രീതിയിലുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു കെൻ പ്രിവെന്റ്. 20 വയസ്സാകുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു ടേക്ക് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ്, യു നീഡ് ടു ഗോ വിത്ത് ദിസ് ടു ഗിവ് പ്രയോറിറ്റി ഫോർ ദിസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പലതും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡയബറ്റീസ്, ഷുഗർ, ക്യാൻസർ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇസ് വെരി പോപ്പുലർ ഹിയർ. സോ ഇതുപോലത്തെ ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻസ് പ്രോപ്പർ ഡിജിറ്റൽ വേയിലുള്ള ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് പ്രഡിക്ഷൻ മെക്കാനിസം വഴി അവർ 100 വയസ്സ് വരെ ജനിക്കാൻ പോവുക. So that is the way the change is happening. So you see this already discussed different things. I just want to go for the Chinese video. And I already mentioned the Dell use case. Dell ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം. ഡെല്ലിന്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഡെല്ലിന്റെ ഷോറൂമിൽ പോയി ആ കമ്പ്യൂട്ടർ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അവർ എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അവർ അതിൽ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കമ്പനിക്ക് റീച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പനി റീച്ച് അയച്ചിട്ട് കമ്പനി അതിൽ നിന്നും ഓപ്റ്റിമൈസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, റിമൈൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന കമ്പോണൻസ് എടുത്ത് പുതിയ മോഡലാക്കി വീണ്ടും അവർ റിലീസ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ദേ ആർ റീയൂസിങ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ എ വെരി എഫക്റ്റീവ്. ആൻഡ് IoT ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യം പറയുന്നു. കോവിഡ് ടൈമിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് വഴി നമ്മൾ പലതും ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ IoT യൂസ് ചെയ്ത കോവിഡ് ടൈമിലായിരുന്നു. ഒരു ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ സമയത്ത് കോവിഡ് ടൈമില് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് ആർക്കെങ്കിലും കോവിഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മൊബൈൽ ഫോണിൽ അപ്പോഴേ തന്നെ വരാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ക്വാറന്റൈൻ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് എനിക്ക് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, നമ്മൾ വീടിന്റെ മുകളിൽ ക്വാറന്റൈൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ സ്ഥിരം തൊട്ടടുത്ത ബന്ധുക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ വീടെത്തുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ ഓടി പോകുന്നതാണ്. കാരണം അവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ക്വാറന്റൈൻ ആളുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ആണോ? വെരി ലക്കി ഗൈസ്. നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന, നമ്മുടെ ജനറേഷനൊക്കെ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഹിസ്റ്ററിയിൽ. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമൊക്കെ പഠിച്ചത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ? അത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ. ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 2019 ഉണ്ടായ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്ലോബൽ ചേഞ്ചസ് ആണ്. അടുത്ത ന്യൂ ജനറേഷൻസ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അപ്പൊ പറയാം, എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ്. അവരൊക്കെ ഒരു വർഷം, നമ്മൾ അതുവരെ 2019 വരെ ഒരു ദിവസം കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം സ്കൂൾ ലീവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച ഓരോ വ്യക്തികളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചത്, എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്കൂളിലോട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന രീതിയോട് നമ്മൾ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. See, this is the transformation, transition happening.
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ചൈനയിൽ പുതിയ വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ വി വാണ്ട് ടു ലീവ് ഇൻ എ വേൾഡ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി. അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനാണ് ആക്ച്വലി വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്. അൺസർട്ടനിറ്റീസ് വി നോ ഹൗ ടു മാനേജ് ഇറ്റ്. നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചു കിട്ടും. ഇപ്പൊ തന്നെ 2 weeks ബാക്ക് നമ്മൾ അറിയാം ചൈനയിൽ പുതിയ വൈറസ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു മനുഷ്യനും മാസ്ക് ഇടുന്നില്ല, നമുക്ക് ഇതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പുതിയ ഇഷ്ടംപോലെ പനികൾ വരുന്നുണ്ട്, ആരും തന്നെ ബോധം ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ നടക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റംസ് വളരെ അഡ്ജസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാജുവലായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു, കുറെ ഒരാഴ്ച പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. പക്ഷെ അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വൈറസ് ആണെന്നത്. See, this is the transformation. You need to understand that is the way. One thing I just want to tell you, we need to live in the world and we need to adjust with these changes. That is very important. And see here that we talk about this when you talk about these changes in smart cities, you know, like നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന പല പ്രൊജക്റ്റുകളും സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രൊജക്ട്. ഈ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രൊജക്ടുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം പല വീടുകളും ഫ്ലാറ്റുകളും വില്ലാസൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിലൊക്കെ തന്നെ അതിനകത്തൊരു സ്മാർട്ട് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഫുൾ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ കോറിഡോറിൽ ചില ഫ്ലാറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അറിയാം, നമ്മൾ കോറിഡോറിൽ പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് കത്തും. അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ററാക്ഷൻസ് പറയും. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ച് ഹ്യൂമന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതുവഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ LED ബൾബുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം കറണ്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഈ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രൊജക്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹോൾ സിറ്റീസ് ഈസ് കൺട്രോൾ വിത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറാസും AI ക്യാമറാസും നമ്മുടെ ഓരോ മൂവ്മെന്റുകളും വെക്കത്തിന് വെച്ചുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. IoT based. This is a new innovation. Last week, Kerala government is announced a new project called Kavajam. You know, the chief ministers last week they introduced everything. Kavajam is a project. Some of you have heard about this things in the software. I am നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ സീ ദ കേരള ഡിസാസ്റ്റർ വാർണിംഗ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 20 days before അത് predict ചെയ്യുന്ന AI based warning alarm systems already introduced by some of the researchers, and they implemented into a project called Kavajam, so that will help you a lot of people, especially the police and the defense people. They can use these notifications, and the people who are staying in that place, നമുക്കറിയാം വയനാടൊക്കെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ we could താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൃത്യമായ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 30 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വരാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. You need to plan accordingly and you need to shift the see, this is the way the technology is connecting with our whole places. This happens in Kerala in recent days. So that's also just what I tell you. And see, the sustainable innovation is the true measure of progress in digital transformations. Like I told you, when you want to do any transformations in the digital way, you can do that in digital transformation, but you need to have a proper control. When you do the proper control, you need to, the development should be in a sustainable manner. That is the things I just want to tell you. And finally, I want to conclude with these things. You know, now we are living in a world of the lot of jobs are people who are working. You may know in recent news, American, Canada, Australian, ജോലി ആൾക്കാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വരാൻ പോവുക. കാരണം സ്കിൽ സെറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. The people are replacing. But now you see here, the AI, artificial intelligence, won't replace the people. But the people using AI will replace. ഇതാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. Finally, just want to tell you one more case scenario. നമ്മളറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം, ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തപ്പുന്ന സാധനം എന്താണ്? ആദ്യം തപ്പുന്നത് ഫസ്റ്റ് തപ്പുന്ന സാധനമാണ് ബൈബിളാണോ അതോ ബുക്കാണോ? ആണോ? അല്ലല്ലോ. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തലേണയുടെ അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അവിടെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താ? അവിടെ നമ്മൾ AI ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് AI ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് AI ആണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പതുക്കെ രാവിലെ എണീറ്റുടനെ നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ടിഫൈയോ പോലത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ തലേ ദിവസം വാച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് വാച്ച് ചെയ്ത നമ്മുടെ മൂവി, നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്ത മൂവി ഒരു റൊമാൻറ്റിക് മൂവി ആണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് റിലീസ് ഇറങ്ങിയ യൂട്യൂബിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ റൊമാൻറ്റിക് മൂവീസും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരും.
നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതാണ് എന്നുള്ളത് മിഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി അത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റു, നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ടാക്സി ഊബർ ഓട്ടോ വിളിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഊബർ ടാക്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഗൂഗിൾ പേ യൂസ് ചെയ്യണം. അവിടെയും നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഊബർ എടുത്ത ഉടനെ അവിടേക്ക് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ നൽകുന്നത് AI യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡ്രൈവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഡ്രൈവറിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സപ്പോർട്ടാണ്. റൂട്ട് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ട്രാഫിക് ഉള്ള റൂട്ട് മാറ്റി വിടുന്നത്, ഇതെല്ലാം തന്നെ AI അസിസ്റ്റഡ് ടൂളാണ്. ഇനി നമ്മൾ രാവിലെ വന്നതിന്റെ പേ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യുന്നു, അതിന് അവിടെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയുണ്ട്. ദെൻ രാത്രി നിങ്ങൾ കടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ AI യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രാത്രി കടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്? പ്രാർത്ഥിച്ച് ബൈബിളൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അതോ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബില് റീൽസ് ഒക്കെ കണ്ട് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും അല്ലെ? അറിയാതെ നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് മോഡിലോട്ട് മാറുന്നത്. നിങ്ങൾ സ്ലീപ്പ് മോഡിലോട്ട് മാറുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ സ്ലീപ്പ് മോഡിലോട്ട് മാറി അതിനുശേഷം വരുന്ന മെസ്സേജും അതിനുശേഷം വരുന്ന കോളും ഒക്കെ സൈലന്റ് മോഡിലോട്ട് ഫോൺ മാറ്റുന്നു. അവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുക. യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ദിവസം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. ഇതുപോലത്തെ ടെക്നോളജിക്കൽ തിങ്സ് ആണ്. പക്ഷേ when you are doing something, always don't forget this type of transformations you need to do it in a proper controlled manner. That's why we say that you need to have a proper sustainable way of transformation is required in the current scenario, so that we can save our environment, we can save our new generation, next generation of people, and a lot of climate situations, a lot of other environmental problems we can control by proper digital transformations. That's the things I just want to conclude. And for that, dear students, what you need to do, please upskill your skill set in that way. Don't look at only to get a knowledge from the textbook. You know what you are studying in a textbook is 2005 2001 others എഴുതിയ ബുക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തിയറി നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ജോലി കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതി റാങ്ക് കിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ 95% ഗ്രേഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ നോളജ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിൽ നിങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ മാനേജർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാൻ പറയാണ്. ഒരു 10 years ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എംപ്ലോയി, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഇപ്പോഴും ലെറ്റർ എഴുതണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുതുന്നു, എന്നിട്ട് വീണ്ടും വായിക്കുന്നു, വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 14 to 1 hour they will be taking to write one letter to your manager or your boss. ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷനിൽ നിങ്ങൾ ലെറ്റർ എഴുതണമെങ്കിൽ എത്ര മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം? നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ഒരു ഇൻപുട്ട് ChatGPT കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ 100 ഇരട്ടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ChatGPT കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ആർക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരിക. അപ്പം ആസ് എ കമ്പനി ഓണർ, ഞാനാണ് കമ്പനി നടത്തുന്നതെങ്കിൽ why should I keep another resources with the 2 years he's spending to write a letter and another person is taking only 2 minutes to producing a letter, whom I will keep as an employee. So this is a transfer, this is a change. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടെക്നോളജിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള സ്കിൽ സെറ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് അനുസരിച്ചുള്ള സ്കിൽ സെറ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. One of the skill set I want to tell you in the next generation, you need to upskill is the prompting skill. You may have about the prompting skill. നമുക്ക് ഈ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് സ്മാർട്ട് സ്റ്റുഡൻസ്. when you want to giving an assignment, പല അസൈൻമെന്റ് കൊണ്ടുവയ്ക്കും, ചിലർ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ചിലർ വെക്കുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള കീവേഡ് കൊടുത്ത് ആ കറക്റ്റ് കീവേഡിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്മാർട്ട് വേ ഓഫ് retrieving information. So the industry also looking these type of people who can use in a smart way using the technology, so that don't sit and put it in a stagnant way to only study up to bachelor degree and maybe getting a first time order in university. Don't expect you to get a job, but you need to understand the change happening in the world in industry, and you need to adopt the changes in a very quick and fast way. And then whatever the skills in industry they are looking, especially the communication skills, especially the leadership skills, especially the creativity skills, especially you want to get this type of prompting skills, interpersonal communication skills. These are emotional quotients and emotional intelligence. നമ്മുടെ മലയാളി കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ കഴിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
പക്ഷെ നമ്മുടെ സെയിം ടൈമിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസോ ഫോറിൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ വളരെ കൂളായിട്ട് നിൽക്കും. സി ദിസ് ഇസ് ഏരിയ വി ടു ഇംപ്രൂവ്. നമ്മളൊരു കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം, മാനേജർ ചിലപ്പോൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യും, മാനേജർ ഷൗട്ട് ചെയ്യും, നമ്മുടെ വർക്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാനേജർ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തില് ദിവസവും ന്യൂസ് പേപ്പർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 സൂയിസൈഡ് കേസെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കാണുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഇമോഷണൽ കോൺഷ്യൻസും ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസും വളരെ കൂടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എംപതീസും ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ട്രെയിനിങ്സ്, അതിനുള്ള സ്കിൽസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ we will take in a positive way. We will see ISR എത്ര റോക്കറ്റുകളാണ് വിടുന്നത്. ISR നമ്മുടെ ISR എത്ര റോക്കറ്റ് വിടുന്നത്, 10 വിടുമ്പോൾ 2 സക്സസ് ആവുന്നത്. അവരാരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല, 8 ഫെയിൽ ആയിട്ട്. അത് ഓരോന്നും ഒരു ലെസൺസ് ലേൺഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, ഓരോ ഫെയിലുകളും സക്സസ് ലെസൺസ് ലേൺഡ് ആയിട്ട് മാറ്റി അതിനെ കൺവേർട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ കഴിവ് എന്നുള്ളത്. So that understand this is the change is happening, try to change it that way and do in a sustainable way of development. In a continuous improvement is always required, and that is the things is what I can do. And thank you so much for giving the opportunity. And if you have any questions regarding this topic, please you can start asking the questions. Any questions? Audience questions on this order. ചോദിച്ചോ, എന്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ടല്ലോ, ചോദിച്ചോ. യെസ്, ഇല്ല, രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് സാധാരണ ഒരു സെഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല, മറ്റേ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ഏത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാം മനസ്സിലായതാണോ ഒന്നും മനസ്സിലായതാണോ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല. Any questions related to this topic you can ask. Yes, yes. See, this is a very important question. നമുക്കറിയാം തൃശ്ശൂരില് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇവിടുത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. മണ്ണുത്തി എന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ആ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിൽ അവിടെ പല ബിൽഡിങ്ങുകൾ വിൽക്കാനും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന് സാലറി പല മാസങ്ങളിലും കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പല ബിൽഡിങ്ങുകൾ വിൽക്കാൻ അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കൺട്രിയായ യുഎസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനിലോ ഒക്കെ ഇതുപോലത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ക്വിക്ക് ആയിട്ടും അവരെ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഫാമിംഗും എല്ലാം തന്നെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയൊരു ലാൻഡ് ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മള് നിലം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അറിയാം എത്ര ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത് നിലം ഓരോ സാധനങ്ങളും നിലം ഒഴുകാനും ഒക്കെ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ. ഇപ്പം എല്ലാം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു റോബോട്ട് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. ഒരു റോബോട്ട് പോയി വേണമെങ്കിൽ ഒരു 15 ഏക്കർ സ്ഥലം വിത്തിൻ ആൻ അവറിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജി ആയി കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമുക്ക് വാട്ടർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഏക്കർ കണക്കിന് ലാൻഡ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ഇതിനനുസരിച്ച് അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിങ് അറിയണം. അപ്പം അതിന് കൃത്യമായിട്ട് വാട്ടറിങ്ങിനുള്ള ടെക്നോളജി അത് ഡ്രോൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് കൺട്രീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഡ്രോൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതുവഴിയായിട്ട് വാട്ടർ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പണ്ടത്തെ ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് കുക്കും പിടിച്ച് അഗ്രികൾച്ചർ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ ലോകത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പം അവര് നമ്മൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറിയില്ല എങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവർ വേറെ ഫീൽഡിലോട്ട് പോവുകയും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ഇത് സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം എൻട്രൻസ് എഴുതി കിട്ടി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളിൽ എത്ര കുട്ടികളാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡിങ് കോഴ്സ് ആയിരുന്നു. സെയിം ലൈക്ക് മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്ററിനറി സയൻസ് ഒക്കെ. ഇപ്പം ആർക്കും വേണ്ട അഗ്രികൾച്ചറിൽ പല സീറ്റുകളും കേരളത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് തിങ്. സോ വാട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയസിൽ ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്.
ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം പവറോടുകൂടി. നമ്മൾ ദൈവം തന്ന ലാൻഡാണ്. പക്ഷെ ഇത് രാവിലെ റിസർച്ച് പേപ്പർ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ലാൻഡിന്റെ മണ്ണിനെ അനുസരിച്ച്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ മണ്ണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ മണ്ണിനെ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള പ്ലാന്റ് എന്താണോ അവിടെ വെക്കേണ്ടതെന്നും അവിടെ എത്രത്തോളം പ്ലാന്റ് വെള്ളം ആ മണ്ണിന് എത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നുള്ളത് തരുന്ന പ്രിഡിക്ഷൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന അത്ഭുതമുണ്ട്. ഒരു മണ്ണ് നമ്മൾ മാത്രം വിഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. വിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റബ്ബറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ന സാധനങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാം, അത് കൃത്യം 6 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നാൽ മിഷൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതംസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്പിലും US-ലും ഒക്കെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വളരെ നമുക്ക് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് വളരെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. But there are some people in the techniques, you may be knowing, നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വായിച്ചാൽ അറിയാം, ചില ടെക്നീക്സ് ഒക്കെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവിടെ ലാൻഡ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ഫാമിംഗ് ഏരിയയിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദിസ് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും വെച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൾറെഡി ഔട്ട് ഫ്രം ദ റേസ്. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ലോകം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഓട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓടിയില്ല എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ റേസിൽ നമ്മൾ പുറത്താവും. നമ്മൾ ഈ ഓടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓടുക. ആ ഓടുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും, എവിടെ കൂട്ടണം എവിടെ കുറയ്ക്കണം, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ. എസ്പെഷ്യലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പ്രൗഡ്ലി നമ്മുടെ മലയാളീസ് ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിൽ പോയിരുന്നാലും മലയാളികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം, മലയാളികൾ വി നോ ഹൗ ടു അഡാപ്റ്റ് വിത്ത് സിറ്റുവേഷൻസ്. ബാക്കിയുള്ള ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരെക്കാളും ഈ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്നുള്ള സ്കില്ല് ലോകത്ത് എവിടെ കൊണ്ടിട്ടിരുന്നാലും മലയാളി അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ അറിയാം. ചന്ദ്രനിൽ കൊണ്ടിട്ടുന്ന ചന്ദ്രനനുസരിച്ച്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഒമാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൗദിയിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മലയാളിക്ക് പറ്റും. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മള് നോർത്ത് ഇന്ത്യ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി കീ സ്കിൽസ് വി ഹാവ്. ബട്ട് തിങ് ഈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിന് അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണെങ്കിലോ നമുക്കറിയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടേഴ്സിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ എല്ലാം ഡിജിറ്റലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പണ്ടത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പം അറിയാം ഇപ്പൊ പുറത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആരും തന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻസിന്റെ നോക്കി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല ടീച്ചേഴ്സും അറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് PGക്ക് പുറത്തു വിടുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പണ്ടത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മെക്കാനിസം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേണിംഗ് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പല ടീച്ചേഴ്സ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ we are teaching our students to don't use this type of AI tools, but the whole world is moving towards the AI world. But what we need to do is we need to change it. We need to encourage them to use an AI tools in a very effective way. അതുവഴി അവർ പ്രൊജക്ട് ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. ആ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് അവർ പ്രൊജക്ട് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടാക്കുന്ന ലോട്ട് ഓഫ് അതർ സ്കിൽസ് ഇല്ല. ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഒരു പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണ്, ടീം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആവശ്യം. അല്ലാതെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച പണ്ടത്തെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രഞ്ച് ബുക്ക് പഠിച്ചു, സയൻസ് പഠിച്ചു, റൂട്ട് ഓഫ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു. ഇതൊന്നും തന്നെ ഞാൻ ലൈഫിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ സെയിം ടൈമിൽ വേറെ പല സ്കിൽസുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്ന് കോൺഫിഡൻസ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക, അതുപോലെ നിന്ന് ഒരു ടീമിലായിട്ട് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതുപോലെ നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇതുപോലത്തെ സ്കിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽ. ഇതൊന്നും തന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ അതുപോലെ 100 രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് 100 രൂപ സേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ ജോലി കിട്ടിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. ഒരിടത്തും നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അക്കൗണ്ടിങ് കൊമേഴ്സും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ 100 rupees സാലറി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഈ പൈസ സേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആരും പഠിക്കുന്നത് ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റോഡിൽ കൂടെ എങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുള്ളത് വളരെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ്. ഡ്രൈവിംഗ് സെൻസ്, ലൈസൻസിങ് സെൻസ്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളാണ്. ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ US-ലൊക്കെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കണ്ടും കേട്ടുമൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്, ഇറങ്ങി നടന്നാ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ കുറെ സ്കിൽ സെറ്റുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസോടെ മാറേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ റേസിൽ നിന്ന് 10 ഗ്രാജുവേറ്റ് ഔട്ടാവും. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ 10 ഗ്രാജുവേറ്റ് പല പുറത്തുള്ള കൺട്രീസിൽ അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയിരുന്നാലും നമ്മൾ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, വളരെ ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോ ഉള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പോയവരായിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം ഇസ് വെരി സ്ട്രോങ്. പക്ഷെ ഇപ്പം വരുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിലായിരിക്കും നമ്മളും ഗ്രാജുവേറ്റ് ഔട്ട് ആവുന്നത്.
Very nice question. Thank you so much, ma'am, for asking these questions. Any other questions for the audience? Any other questions? Ah. See, this is a very nice question. ഇതിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി റവല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഫിഫ്ത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി റവല്യൂഷനിലോട്ട് മാറുന്നതിന്റെ കാരണം എല്ലാ റോബോട്ടിക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് എന്താ ആവശ്യം? ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഫുൾ റോബോട്ട്, ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബാങ്കിലും റോബോട്ട്. ഇതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണത്? നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാണത്തില്ല, നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ കാണത്തില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി 5.0 പറയുന്നത് എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുന്നതിൽ അതിലൂടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക് ഓട്ടോമേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നോവേഷൻസിലെ ഇൻഡസ്ട്രി 5.0 ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റോബോട്ടിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ റോബോട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ ആയിരിക്കും, റോബോട്ടിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ ആയിരിക്കും, എവിടെ നിർത്തണം എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഒരു മാനേജർ കാണും TVP കൺട്രോളിംഗ് റോബോട്ട് സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദീസ് ഓപ്പറേഷൻ. ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്നതൊക്കെ റോബോട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. So that's why we just moving from 4.0 to 5.0. In industry 5.0, the whole world is focusing about the human-centric robot, not only the operations. Yes. Job opportunities are about to enter. Exactly. You see here, take an example of a bank. Bank example, SBI അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലോ 3 വർഷത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോയി ഒരു പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര സമയമാണ് നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നടത്തുന്നത്? 3 വർഷം, 3 years. ഒരു ദിവസം ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഡേ വേസ്റ്റ് ആവും. നിങ്ങൾ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്നു, കൗണ്ടറിൽ പോയിട്ട് ടോക്കൺ എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ടോക്കൺ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു, ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് അടുത്ത കൗണ്ടറിൽ കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ പോകുന്നു, ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ പോയി ക്യാഷ് അടയ്ക്കുന്നു, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു. ഇതിന് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ഡേ പ്രോസസ്സാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരൊറ്റ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ മൊബൈൽ എടുക്കുക, GPay എടുക്കുക, ട്രാൻസ്ഫർ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എംപ്ലോയീസിന്റെ റേഷ്യോ ബാങ്കിൽ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാങ്കിലെല്ലാം തന്നെ കൗണ്ടറിൽ ഒരു ഹെഡ് ഡെസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ജോബ് ഫുള്ളി മാറി. ഒരു ബാങ്കിൽ ഹെഡ് ഡെസ്ക് ഇല്ല, കാരണം അതിന് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെഷീൻസ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് പോയി ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്, ഡു യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഡു അക്കൗണ്ട്, ഡു യു വാണ്ട് ടു ട്രാൻസ്ഫർ, ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് ബട്ടൺ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോക്കൺ അക്കൗണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ജോബ് മാറി. പക്ഷെ സെയിം ടൈമില് ബാക്കിയുള്ള ജോബിലുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ട്രെയിനിങ് അവർ കൊടുക്കുകയും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ബാങ്കിങ് സെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ പണ്ടത്തെ നോർമൽ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടത്തില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം, അതിന് ഏതൊക്കെ അസിസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ബാങ്കിങ്ങിൽ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ. അപ്പം അതുപോലെ ആ മാർക്കറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇല്ല എങ്കിൽ പതുക്കെ നമ്മൾ ഔട്ടാവും. ഇനി അടുത്ത പുതിയ ലോട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് ഗോയിങ് ടു കം. റിപ്പീറ്റഡ് ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെ തന്നെ AI ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ റിസർച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏജന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല റിപ്പീറ്റീവ് ജോബ്സ് നമ്മൾ ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോബുകളൊക്കെ തന്നെ മാറ്റാൻ എന്ന വിഷയം വഴിയായിരിക്കും മാറുന്നത്. അപ്പം കുറെ പേർക്ക് ജോലി പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, AI won't replace the people, but the people who are using AI will replace the people. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാം, ടെക്നോളജീസ് അറിയുന്നവര് ഒരു കുഴപ്പം വരത്തില്ല. നമ്മൾ അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്കിൽസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. That is the things I always telling the new generation. Always the continuous learning is very important. Don't expect once you get a job that is our world. നമ്മൾ അച്ഛനും അപ്പൂപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടി 56 വയസ്സ് വരെ അവർ ആ നോളജ് എടുത്ത് അവർ സർവൈവ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ ജനറേഷനിൽ അത് വെച്ച് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓരോ ദിവസങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറിയില്ല എങ്കിൽ ഷുവറായിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട് ഫ്രം ദ റേസ്. Very nice. Lot of questions are coming out. Really appreciated. So any other questions? Yes. See here, very nice. She's asking questions related to the education. We are talking one side with the skill-based educations, but still the syllabus is still we are going for this. If a higher education council, you know that our Kerala government having a higher education council, they are doing a multiple conclave in different places. In almost all these conclave, they were talking about how we can do with an innovative way of teaching.
അപ്പം ഗ്രാജുവലി നമുക്കറിയാം ഓരോ വർഷവും സിലബസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അക്കാഡമിക് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ള ബോർഡ് ഉണ്ട്, അവരുടെ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള സിലബസ് റിവിഷൻസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് മാറുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ അറിയാം സിലബസ് കമ്മിറ്റി റിവിഷൻസിൽ ഇൻഡസ്ട്രി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ UGC നോംസ്. അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരാളും കൂടെ ആ ഒരു സിലബസ് റിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ കാണും. അവരുടെ ഇൻപുട്ടും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ സിലബസ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരിക്കലും മോശപ്പെടുത്തുന്നില്ല, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് നോളജ് സിലബസ് ഈസ് വെരി നൈസ്. വി നീഡ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ. നമുക്കൊരു ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസ്മെന്റ് സ്ട്രോങ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഫ്ലോർ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒരു സലാമ പൊട്ടി താഴെ വീഴും. നമ്മുടെ മലയാളീസിന്റെ ഏറ്റവും കീ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മുടെ ബേസ് ഈസ് സ്ട്രോങ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ മാത്തമെറ്റിക്സ് ലോകത്തിൽ ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ടീച്ചർമാർ എത്ര അടിയും എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുപ്പിച്ചു നിർത്തി നമ്മുടെ ടേബിളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? 12ന്റെയും 11ന്റെയും 10ന്റെയും ഒക്കെ ടേബിൾസ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. That is the reasons we were competing with other continent people. ലോകത്തോടെ പോയിരുന്നാൽ നമ്മുടെ പോലെ അനലിറ്റിക്കൽ ഇപ്പൊ അറബ് കൺട്രീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു സാധനം വാങ്ങുകയാണ് 80 രൂപയായി, നമ്മൾ 500 നോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ബാലൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ വേണ്ട, മൊബൈൽ ഫോൺ വേണ്ട, നമുക്ക് മെന്റലി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെയിം ടൈമിൽ ഒരു അറബ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ അപ്പം തന്നെ ഫോൺ എടുക്കുന്നു, അവരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ്. കാരണം അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് അല്ല. നമ്മുടെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം is that's why always we need to gratitude to our teachers, always gratitude to our systems, but gradually we need to have a change is required. ആ ചേഞ്ചിന് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിലബസ് അല്ല, നമ്മുടെ the way we are making a preparation. just want to tell you another ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം ചായ സാധാരണ ടീ ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ചായയും സ്റ്റാർബക്സിൽ കിട്ടുന്ന ചായയും രണ്ടും ചായയാണ്, ആണോ അല്ലേ? പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്ത് 250 രൂപയും മറ്റു സ്ഥലത്ത് 12 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്നത്. The reason is അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന the way of making process is entirely different. നമുക്കറിയാം ബിരിയാണി എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി സാധാരണ ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്നത്, തലശ്ശേരി ബിരിയാണി, കാലിക്കറ്റ് ബിരിയാണി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പ്രോസസ്സിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ബിരിയാണി ഡിഫേഴ്സ്. അപ്പം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ സിലബസ് ടോപ്പിക്കിന്റെ സെയിം ആണ്, അത് എങ്ങനെ പിള്ളേർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് പിള്ളേരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ പ്രൊജക്ട് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീം ബേസിലോട്ട് ആക്കി അവർക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി ബേസിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റിങ്, ആ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും അവർക്ക് പല സ്കിൽ സെറ്റുകളും അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു, അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ടീം ബേസിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വരുന്നു, അവർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് ഇവരെ കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ദെൻ വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ദാൻ ദി തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ്, lot of other soft skills industries required also will care. That is the way we need to change the education part. So ഞാൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സിലബസ് മാറേണ്ടതിന് സമയമായി, പക്ഷെ അത് മോശമാണെന്ന് പറയത്തില്ല. നമ്മൾ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ് ഓഫ് മെക്കാനിസംസ് we need to change. അതാണ് നമ്മൾ ഓരോ വീക്കിലും ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും ഒരു സബ്ജക്റ്റിലെ പല ടീച്ചേഴ്സും പല രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള എഫക്റ്റീവ്നെസ് will be different. The way of approach ഇവിടെ പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്സും നമ്മുടെ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി, എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ടു ബി സെയിം വെൽഡൺ ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി വിൽ ബി ഡിഫേഴ്സ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. വെരി നൈസ്. എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? Any questions? Back side, there is no questions? ഇല്ല. Back side goes. Questions ഇല്ലല്ലോ. Okay. Anyway, thank you so much for giving this wonderful opportunity. I really appreciate the people who are asking the question. I want to tell you, my dear students, the next generation in this is what they are looking is. You need to be an active listener. Right? This is so as a good listeners and react it. വെറുതെ ഇരുന്ന പോരാ, നമ്മള് സിറ്റുവേഷൻസിനനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുക. ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം, ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഡൗട്ടുകളൊന്നുമില്ല, ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതുവഴി നമുക്ക് തെറ്റായാലും ശരിയായാലും ബോധം ചെയ്യരുത്. അത് നമ്മുടെ പല സ്കിൽ സെറ്റും നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ലെവലൊക്കെ കൊണ്ട് കൂട്ടും. So that please cultivate these things. And another important thing I just want to tell you, and be a positive person and positive attitude അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനൊക്കെ കാരണം
നമ്മുടെ പല ഗുരുക്കളും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും ഒക്കെയാണ് ഇവർക്ക് കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കാനും ഇവിടെ നിൽക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ഫൈനലി ഐ വാണ്ട് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് യു ഗൈസ് always we need to have a gratitude towards attitude. This is the way to want to say this message. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് എടുക്കുമ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് എടുക്കുകയും അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റോടുകൂടി ആ പ്രോബ്ലംസിനെ കാണുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് 21st സെഞ്ചുറിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം. സോ ദാറ്റ് വേയിൽ മാറുക എന്നുള്ളത് once again I want to tell you thank you so much for giving this opportunity to present this topic in front of you guys. Thank you once again. Have a great day. Thank you, sir, for your insightful and engaging session. Your expertise has truly enriched us. To express gratitude for this morning session, I invite Ms. Jesselyn Vijay from 3rd BA Economics to deliver the vote of thanks. Good morning to all. It is a great honor and privilege to be the one making the closing remarks and extending vote of thanks on this occasion. I extend my sincere gratitude to our principal, Dr. Sister Jenny Davis, in her absence. A special thanks to our chief guest, Dr. Smiju, for accepting our invitation and for being here with us today in spite of his busy schedule. Your words were really informative. Thank you for your stimulating and captivating words. Thank you, sir. Next, I would like to thank HOD of our department, Dr. Neetu S. Arkan, who had worked hard for the success of this event. Thank you, Ms. Next, I would like to extend my thanks to other faculties of our department, Minju Ms., Upasana Ms., Professor Sister, Juni Ms., and Samis. Thank you, teachers. Next, I want to extend a heartfelt thank you to research scholars, students, and faculties from various institutions for attending the session. Last but not least, I would like to thank all my friends for your support and participation in making this event grand success. Thank you all. I hope the session was fruitful and informative. Thank you. Have a nice day. And also thank you, Jesselyn. Now we will take a short tea break. Please return to your seats after 10 minutes as we will proceed with the paper presentation session immediately after that. Thank you. An important guideline for the presentation. Students can read this. The participants for the paper presentation, please hear the information. The presentation is up to 7 minutes. 5 minutes presentation and 2 minutes for discussion. So you can skip to the objective side, methodology, analysis part, findings and conclusion like this. Altogether 7 minutes, 5 minutes for presentation and 2 minutes for discussion. Okay, thank you. We will come back by 12 o'clock. We start our presentations at sharp 12 o'clock. Thank you.
Welcome back, everyone. I hope you enjoy your tea break. Let's get started with our paper presentation now. A gentle reminder, you have 10 minutes for your presentation. Kindly manage your time. Sorry, 7 minutes. Um, 5 minutes for presentation and 2 minutes for discussion. okay. First, I invite Ms. Yamuna KJ, Associate Professor, Icsr College, Nathaga, for presenting the paper titled on Empowering Change, the Role of Social Enterprises in a Sustainable Future. Ma'am, please. Good afternoon, everybody. I am India. I am a faculty from Srinarayana College, Nagpur. My topic is empowering change, the role of social enterprises in a sustainable future. The terms industrial entrepreneur, business entrepreneur, agricultural entrepreneur, we are familiar with these terms. Likewise, the term social entrepreneur, social enterprise is also more popular in the current scenario. Social entrepreneurship is an approach undertaken by individuals, groups, startups, entrepreneurs to develop, fund, and implement solutions that address social, cultural, or environmental challenges. Social entrepreneurs bring forward innovative ideas aimed at solving some of the world's most pressing issues. They create products, systems, and initiatives that improve lives, primarily targeting undeserved, marginalized, or disadvantaged communities that lack the resources or influence to drive significant change on their own. Unlike traditional businesses that focus on maximizing profits, social entrepreneurship prioritizes enhancing social well-being. A prominent social entrepreneur from South Asia is Muhammad Yunus, the founder of the Grameen Bank in 1976, often referred to as the father of microcredit. Yunus pioneered the microfinance movement, which provides small loans to help millions in rural communities to improve their livelihoods. Internet, along with the social networking website and social media, has played a crucial role in the success and collaboration of numerous social entrepreneurs. Objectives of my study are to define and analyze the concept of social enterprises and their alignment with the principles of sustainability. Second one is to identify and evaluate the sustainability practices adopted by social enterprises in various sectors. The number of social entrepreneurs in India has been increasing rapidly as individuals step forward to tackle major social challenges using innovative and sustainable business models. These entrepreneurs are committed to creating solutions that positively impact society with a particular focus on areas such as healthcare, education, environmental sustainability, and poverty reduction. Next, I want to introduce some prominent social entrepreneurs in India. Anshu Gupta, founder of Gunj. Gunj is a distinctive social enterprise that addresses the issue of clothing and other essential needs for people in rural India. The organization collects unused clothing from urban areas, sorts it, and distributes it to those in need in rural communities. In addition to this, Gunj promotes rural development by using education, healthcare, hygiene, and community building efforts to foster growth and improvement in these areas. The next one is Subeda Bai, founder of ICE. ICE is a social enterprise that designs and distributes affordable life-saving maternal and newborn health products. By offering high-quality, low-cost products to women in under-resourced areas, ICE has made notable progress in lowering maternal and infant mortality rates. Next is Rishmi Mehra, founder of Pure Living.
Lakshmi Mena, a social entrepreneur from Kerala, is dedicated to empowering individuals through her Pure Living initiatives. Pure Living is a company that provides environmentally friendly cleaning products for both homes and workplaces in India. Its goal is to enhance the environment by reducing the use of harmful chemicals. Next, what are the key steps to becoming a social entrepreneur in India? First, you should identify a social issue. Select a course that speaks to you, such as education, healthcare, or environmental conservation. Second one, create a socially impactful business plan. Develop a model that tackles the issue in a sustainable way while also generating income. Find funding and guidance. Explore funding options such as government grants, NGOs, or social venture capitalists. Many organizations also offer mentorship opportunities. Next, form partner with organizations, NGOs, and community leaders who share your vision to broaden your impact and extend your reach. Next, challenges faced by social entrepreneurs in India. Limited funding and resources. Obtaining sufficient funding is a significant challenge as investors typically seek quick returns, which can be difficult for social enterprises focused on long-term impact. Regulatory and obstacles, scaling suitable, sustainable models, tight competition in the market, technological challenges, public awareness and perception, skilled labor force. These challenges require creative solutions and strong determination to overcome. My conclusion is the social entrepreneurship in India remains an emerging sector. By addressing critical areas such as education, healthcare, and environmental conservation, they deliver sustainable solutions that enhance lives and empower communities. Their exceptional efforts not only motivate others but also cultivate a culture of innovation and social impact in the country. Thank you. After the clarification, the only difference is practical aspects of the so, suggestion, sir, theoretically aspect of the psyche, performance on the Ramila, whatever the conditions operating psyche. India, changes controlling and the challenges are proper study of the area. അത് ആരൊക്കെ ചെയ്തു ആരൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസ് മാത്രമല്ല ഇഷ്ടംപോലെ വൈഡ് ഏരിയ അതിനകത്തുണ്ടാവുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ചാലഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മാറേണ്ടത് ആ ചേഞ്ചസിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അറിയിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് ടെക്നോളജി ആസ്പെക്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഗെരി മാത്രമാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ it's not a research actually. Research methodology എപ്പോഴും നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ കൂടെ മെട്രോളജി പ്ലസ് അനാലിസിസ് ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ ആവും അപ്പോൾ പ്രസന്റേഷനിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ള Thank you, ma'am. Next, I invite Ms. Shamala V. Assistant Professor, MES College Panani, and Fatima Hiba, MK, MA Economics Student, MES Panani, for the paper titled Resilience Strategies and Adaptation Measures in the Face of Climate Impact. Myself, Fatima Hiba PK from MES Panani College. It's a co-author paper. My co-author, Shamla UV, Assistant Professor, MES Panani College. My topic is Resilience Strategies and Adaptation Measures in the Face of Climate Impact. Climate change is a global phenomenon. Climate change is one of the most pressing challenges of the 21st century, impacting ecosystems, economies, and communities worldwide. In response, resilience strategies and adaptation measures have become central to mitigating risk and ensuring sustainable development in the face of this impact.
Climate resilience refers to the ability of ecosystem, society, or business to anticipate, prepare for, and respond to the impact of climate change. Climate change adaptation refers to action that help reduce vulnerabilities to climate change, current or expected impact like weather extremes and hazards, sea level rise, biodiversity loss, or food and water insecurities. Objectives: identify and analyze the specific vulnerabilities and the risk posed by climate impact in different regions and sectors. Identify the various types of adaptation and its challenges. Methodology: this study is completely based on secondary data which has been collected from different authentic sources including OECD, Climate Impact and Resilience, United Nations Climate Change, etc. Data analysis: the global climate impact in percentage year 2000 to 2019 years ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2000 to 2004 ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 143.88% ആണ്. അത് 2015 to 2019 ആയപ്പോൾ 184.71% ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2000 to 2004 സ്ട്രോം എന്ന് പറയുന്നത് 234.52% ആണ്. അത് 2015 to 2019 ആയപ്പോൾ 575% ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേജർ ഗ്ലോബൽ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലഡ് ആൻഡ് സ്ട്രോം ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ കൺസേൺ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലൈമറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് 2010 to 14 ആൻഡ് 2015 to 19 ആണ്. ഈ ചാർട്ട് ഷോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 2000 to 2009 ഡ്രോപ്സ് പെർസെന്റേജിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് 2010 to 2014 ആണ്. ദേശീയമാണ് അത് ഷോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Both the table and the chart show that increasing the climate impact in the years 2010 to 14 and 2015 to 19, the major climate impact are the floods and storms. Extreme weather events like storms, heat waves, and flooding accounted for 85,000 to 145,000 human fatalities across Europe over the past 40 years. In India, any adverse impact on water availability due to the recession of glaciers, decrease in rainfall, and increased flooding in certain pockets would threaten food security, versus dieback of natural ecosystems including species that sustain in the livelihood of rural households, and adversely impact the coastal system due to sea level rise and increased frequency of extreme events. In India, Kerala is a flood-prone area. Recently, the state has experienced flood and the resultant landslides. Adaptation process ആണ്. Assess impact, vulnerabilities and risk, plan for adaptations, implement adaptation measures, monitor and evaluate adaptations. Different strategies adopted across various sectors are agriculture and food security, climate smart agriculture, agroforestry, crop diversification and improved irrigation systems, drought resistant crops, development and use of drought resistant crops, improved storage and distribution. Urban planning and infrastructure, green infrastructure buildings, climate resilient buildings, early warning systems. Water resources management, rainwater harvesting, store rainwater for future use, desalination and recycling, innovation in water purification and reducer technology. Public health care, vector control programs, health infrastructure resilience. Energy system, energy efficiency, promoting energy efficient appliance lighting, decentralized and renewable energy, deploying solar panels, wind turbines, and mini grids to reduce dependency on climate impact, vulnerable centralized systems, climate-proof energy infrastructure. Biodiversity and ecosystem, wildlife corridors, sustainable forestry practice, managing forests for protecting biodiversity. Coastal and marine management, coral reef restoration, active rehabilitation of coral reef to protect the marine ecosystems. Economic and policy measures, risk finance. Findings: increase the participatory approaches in community resilience by ensuring local knowledge and needs, investment in climate resilience infrastructure such as flood defense, improved drainage system and energy efficient buildings, reduce vulnerabilities, improving water storage system and rainwater harvesting knowledge. Suggestions: integrating ecosystem based solutions into urban resilience strategies for climate change,
community-driven approaches to enhancing climate resilience in vulnerable regions, improving the role of local knowledge in designing effective climate adaptation strategies. Sufficient funds should be allocated for adaptation and resilience. Conclusion: the success of resilience and adaptation effort depend on collective action, long-term commitment, and integration of local knowledge with scientific innovation. Though there is an environment of relative uncertainty in climate change and its impact, adaptation and resilience strategies has an important role in the life of saving of people. Thank you. See, this conservation ഈ അഡാപ്ഷൻ റെസിലിയൻസ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ മാത്രമാണോ അതോ വേറെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ മാത്രം കുറച്ച് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം സൈറ്റ് ചെയ്യണം സൈറ്റേഷൻ കാണില്ല അതും പ്രോപ്പറായിട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്യും ഏത് സോഴ്സിലാണ് ഇങ്ങനെ സാധനം താങ്ക് യു എന്നിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ടെക്നിക്കിലോട്ട് പോവുക ഫാക്ടർ സ്റ്റഡീസ് മീറ്റിംഗ് Thank you, Ms. Ribas. Next, I invite Dr. Florence A.D., guest lecturer, Kerala Agricultural University, Ankara, to present a paper titled Evaluating the Transformation Impact of Make in India on the Global Competitiveness of Indian Toy Exports. Good afternoon, myself Robin, and I'm coming from Kerala University, Ankara. As I have already mentioned last month. Anyway, my topic is evaluating the transformation, the global or the impact of making India on the global competitiveness of Indian toy exports. When you think about the topic, it was somewhat a single topic. And my study out here may try to evaluate what is the impact has been made on Make in India. Actually, Make in India has been came into being 2014 to 15. The impact actually have made in toy industry is that India's import has been drastically reduced to 52%, especially toy imports. And our export has been made a tremendous improvement of 239%. So this is the impact actually has that, especially after the Make in India strategy is done by the Modi Ji government. And our study area is, even though the export has been increased and it has been reduced import, what actually make it on the competitiveness? We know that if a commodity improvement in export has been completed, if and only if it has made a competency in perspective of its competitors. So far, I just want to analyze what is the competency situation of the toy exports compared to its growth in exports and on. So even though the export has been increased on a drastic basis, what happened to the competence? This is my study area. Okay. It was saying that the significant change of industry has been made, especially after the Make in India initiative. But some of the studies has been say that even though the export has been increased, its competency has not been improved as such. So my study tried to analyze whether the export performance has been increased or even though export performance has been increased, whether it was able to compete with the other competitors in the toy exports. So, objective, as I already mentioned, we have to analyze or I to analyze the competency of our Indian toy with the other countries, the competitors. For that, I have taken the reports from WTO, RBI, RBI's Handbook on Indian Economy, then weeks data that is provided by World Trade Organization, then UN Conference, etc. And the study period nearly come to before 10 years after Make in India and after 10 years of the Make in India initiative. And for that, I have taken 4 commodity, especially the main export drawn toys based on the 4 digital classification by the Foreign Trade Organization.
For that study, I have taken provisional classification harmonized code, which was done by the World Trade Organization, and based on that, I have taken the code of 9503, 9504, and 9505. This is the code, international code for the exporting commodity. And 9503 involves tricycles, pedal cars, similarly toys, doors, etc. And 9504 involves pinballs, billiards, special tables, casino, like that. Then 9505 involves festival toys, then carnivals and other entertainment articles. So this is the major classifications that have taken for this study. So we can see that coming or we just analyze the export share of toys, we can see that initially after the Make India achievement or Make in India mission, the export share of the toys has been increased, especially after the Make in India. So as far as the share is concerned, the export share of total exports of India has been improved. This is the first one, 9503. Here we can see that an increasing trend, especially after Make in India. Then 9504. Here also we can see that some kind of increment. And there was some kind of decline of street, especially after the COVID issues and all that. Then 9505 also, we can see the higher increasing share. That means the three products which have taken have shown an increasing trend over this concerned area, concerned years. Then continuous exports, we can see that the toy major exporters of India, importing partners of toys are USA, UK, Germany, and France. And one of the important competitors of India in the toy exports is China. Then, with the introduction of campaign, US became the important importer of India. And in the year 2022, US the biggest buyer of Indian toys, ranging US $69.3 million. Especially the growth rate concerned is 39% of the total Indian exports. So these are the major trading partners, and I already mentioned that US, Singapore, these are the major exporting partners of India. Then coming to the reading comparative advantage, I already mentioned that competency. For analyzing the competency of Indian exports, I have used RCA index, that's the reveal comparative advantage. It was an old index, even though it has been used by nowadays also. Actually, this index was produced by Malasha, and based on this, we are calculating the competency by measuring the export share of toys from India divided by total share of exports, all divided by total share of world toys exports divided by total world share of exports. So based on this, we can calculate the competency, and the value ranges to nearly 1. If we get the value 1, we can say that we are competent enough. If the value is less than 1, we can say that the competency comparative is low. Then moving to the competency, we can say that the competency has been increased, especially after the mission, but somewhat kind of reduction has shown because of the competency from China. Then here also we can see that so these are the major competitors of 9503 product. The competitors are Indian competitors are China, Czech Republic, and European Union. We can see that compared to the competency of the other countries, India is still below 1. That is, India doesn't have any kind of competency in the product. That means, even though the export share has been increased, it has been boosted to 139%, and import has been reduced to 53%, but the competency doesn't achieve. So this is the thing we have found. Moving to the 9504, we can see that the major competitors are China again, US and Japan. Here also we can say that China is the supreme exporter from the initial time, etc. We can say that even though we compare the competency, India doesn't feel we can say that India doesn't have any kind of role. Even though the axis, the line of the competency has been again parallel to the x-axis. That means India is still near the zero position. That means India is the competency. These are the 3 products we have boasted that export has been used. But coming to the competency aspect, it doesn't have any kind of major improvement. It is making improvement, but it does not get changed. It does not reach the competency of 1. In 05 also, we can see that India's competitors are China, US, and European Union. Here also, we can see that competency is comparatively improving, but it's not up the mark as boasted by the government.
So these are the market share of industries. That means in the Indian toys, the market share of these countries, market share of the Indian toys in these countries. In from this analysis, we can say that 9.03, that product has been improving, continuously it is improving. That is, these countries are continuously improving and they are continuously importing of commodity and import growth is increasing. And here also we can say increasing performance. Here also we can say that these countries are importing of commodity and this also shows a higher performance. That means export is increasing or import is graph is higher, but the competence is not. Major finding is that India faces severe competition for toy exports. Even though we have seen that India's export is improving a lot, but we are facing severe competition from China, European Union, Czech Republic, US and China. And we can see that from 2013 and 14, he was a sole, India was a sole importer of commodity toys, but nowadays it has been improving. That means the trade is increasing. So on that aspect, it's a positive impact. And we can see that as for the living comparative knowledge, even the share has been increased, the competency does not equal. If and only if the product has an extra the competency level, then only we can say that the export performance was awesome or is an excellent one. Then major import restriction countries of toys are UK, Germany, Sweden, Singapore, and Netherlands. And US stands a major port of Indian toys, and India is growing its demand in commodity, sorry, its trading partners, and Sweden and Singapore are India's rising export destination. Such as we know that we have to expand our commodity, we have to diversify our commodity, and we have to make some kind of subsidies and subsidies in the especially in the product production and exports, and we have to make some kind of tariff reductions. These are the propositions I have made. Okay. This is some of the reference I have followed. Thank you. Actually, I did mention the competency reduction or why we are not able to get the competency. Some of the studies that we have found is that our diversification of area, especially toys, and the innovations in the field of the products in toys as comparatively low compared to the other competitors. This is the one of the limiting factors as is concerned. And the resource availability. These are the major reasons why India is somewhat back in the competency. Once it has been achieved, definitely we will improve and competency will improve. So in simple sense, I am concluding that even though Make India has been made severe improvement in the export share and export product improvement, India doesn't able to attain the competency. If and only if India is able to attain the competency, then only we can conclude that the export performance was completed and we achieved the target. But one of the important features is important expectations that in India coming years we will definitely beat China and all, and we will definitely improve our export performance and attain the competency. Thank you. And the source of all the data is collected from all the clean data is you contributed any meetings from the study? Were we in meetings? Actually, we have done interest and export destination side of that. Actually, one of the has been discussed here. There are some of the methods and process done. For timing, I have taken one more. And one of the session is all these are pictures are just showing the different data versions. You don't know the contribution. Actually, of course, we come at the presentation of the export for dynamics. It's another two technical test, and we have also done other competence. It was done by me and my student, and it was research from by my student, and we are specifically studying and I have done here, and my students will do that in other area. So we have done studied the test, then we have done. We just how many paper data? Yeah, we have second data. We got a second data. Some things we have data from the 98 user, but channel other has it from the 10 years before 10 years. So based on that, we have studied. One day, different kind of things are all, but for Chinese has it all over. There are a lot of this. Thank you, Anjana. Next, I invite Ms. Thank you, Florin ma'am. Next, I invite Ms. Anju PD, guest lecturer, St. Thomas College, Thrissur, to present the paper titled on Behavioral Change for Sustainability: The Impact of Harita Kamasena on Waste Management Practices in Kerala. Good afternoon, everybody. My name is Sanju PD, a research scholar of St. Thomas College, Autonomous Thrissur.
My topic is behavioral change for sustainability, the impact of Haritha Karma Sena on waste management practices in Kerala. Introduction. Haritha Karma Sena is an innovative and community-driven initiative in Kerala. It addresses waste management challenges through decentralized and eco-friendly methods. It's a part of Haritha Kerala mission and it's a flagship program of government of Kerala, and it is sustainable development, environmental conservation and public health. Next, review of literature. The major areas I refer: community-based waste management system, women-led waste management initiatives, decentralized waste management in India, role of policy and government in waste management, and behavioral change and public participation. The major objectives are mainly four parts. The first one, to examine the roles and functions of Haritha Karma Sena in Kerala, with focus on its operational features and unique characteristics. The second one, to evaluate the contribution of Haritha Karma Sena to the economy, including employment generation and community participation. The third one, to analyze how Haritha Karma Sena fosters environmental sustainability by promoting responsible waste disposal and resource recovery. Methodology of the study. The study is based on both primary and secondary data, and 24th ward of Chalapudi is taken as a sample for purposive sample, and 15 Haritha Karma Sena workers and 25 households are surveyed. The next slide, the analysis and interpretation. Here, the major monthly schedule of waste are collected by the Haritha Karma Sena, drawn in this, see in this table. Then next slide. These are the main findings related to the Haritha Karma Sena. The first objective is to examine the roles and functions of Haritha Karma Sena in Kerala, focusing on its operational features and unique characteristics. The major findings are: the Haritha Karma Sena plays a vital role in waste collection, segregation, and proper disposal, focusing on plastic, leather, and glass, and it operates a decentralized, collaborating with the local self-government bodies and private agencies, and it is a systematic monthly waste collection schedule and ensuring an efficient handling of various waste categories such as e-waste, glass and flow, and it is also emphasized on community management and fosters a sense of environmental responsibility through awareness campaign and behavioral changes. The second one, to evaluate the contribution of Haritha Karma Sena to the local economy, including employment generation and community participation. The major findings are: it generates stable employment opportunities primarily for women and contributing to their economic empowerment. They have received monthly income supported by 14 user-free system ensuring financial stability, and community participation has increased through awareness campaigns with 80% of households finding initiative useful, and it encourages local economic development by stimulating small scale waste management related activities. Then third objective and its findings are: the initiatives has significantly reduced environment pollution by promoting proper segregation, recycling and disposal of waste. It raised awareness among 87.5% households about the hazards of improper waste disposal and leading to reduced burning and dumping. Collected waste is handed over to the municipalities and distributed to recycling agencies, ensuring resource recovery and landfill reduction. Behavioral changes such as increased recycling and reduced waste mismanagement indicate a positive shift towards sustainability. The major conclusions are: Haritha Karma Sena is an effective and sustainable waste management initiative in Kerala. It addresses critical challenges in waste collection, segregation, and disposal. By fostering community participation and adopting decentralized model, it has successfully promoted environmental responsibility and reduced pollution. It is an initiative has also generated stable employment opportunities, particularly for women, and financial sustainability through its user-fee system. Awareness campaign and institutional support have further enhanced
its impact by encouraging behavioral changes and active community involvement. Overall, Hardakarma Sena serves a replicable model for sustainable waste management, balancing economic, social, and environmental objectives effectively. Thank you. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് അതിൽ ബേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ നമുക്കത് വച്ചായിട്ട് Thank you, ma'am. Next, I invite Ms. Vidya E, Assistant Professor, SN College, Nathura. Good afternoon. I am Vidya from Srinarayana College, Nathura. My topic is harnessing solar energy for sustainable development, a pathway to achieve global sustainable goals by 2030. So we all know that nowadays the energy consumption has been increasing in a fast way. It is due to urbanization, industrialization, and the vast population in the economy, and it is depleting the fossil fuels and making huge problems to the climate. So, a solution to this is the renewable energy adoption is a major solution that can be adopted by the all economies in the world. Among the renewable energy sources, solar energy is a common and is a major solution for providing this renewable energy. So let us look at what is solar energy is. And solar energy is the radiant energy that the sun emits, and it may be captured and transformed into useful types of energy such as heat and electricity, that is known as solar energy. And there are mainly three types of solar energy: photovoltaic systems, solar thermal energy, and concentrated solar power. Then while we are analyzing the renewable energy sources, the first major important part is provided by the solar energy, that is 36.7% of the renewable energy source is mainly provided by solar energy. Then comes hydropower with 32.7%, and wind power. Wind power contributes 26.3% of the renewable energy. So the role of solar energy in addressing global energy challenges, it has plays a major important role in global energy challenges. That is the solution to the climate change, and it is sustainable source, it is limitless, and it is provides more job opportunities in the economy. Then while analyzing the top countries by total solar installed capacity, China ranks first with the 393 gigawatt. Then comes United States with 130 gigawatt. Then comes Japan among with 78.8 gigawatt. Then solar energy and sustainable goals. Solar energy plays a critical role in advancing the United Nations Sustainable Development Goals. Solar energy and sustainable development goal 7. It plays a crucial role in ensuring the access to affordable, reliable, and modern energy for all, as outlined in the sustainable development goal 7. Then it also provides a solution to the climate action, and it is supports the sustainable development goal 13, and it is also supports the sustainable cities by supporting sustainable goal 11. Then it is also support economic growth and supports sustainable development goal 8. Then there comes the industry and innovation, that is sustainable development goal 9. Then there comes indirect contributions to other sustainable goals. Solar energy supports education and health sector. Then there are some examples of successful solar energy projects are in Africa. Vast support is provided by solar energy. Then there is solar system, a social venture that provides solar powered lighting and solar home systems to women. Then there is Badla Solar Park in India, which is one of the biggest solar park globally. Then there are thousands of off-grid homes in Tanzania, Nigeria, and Uganda. Then there are different barriers to the adoption of solar energy, and the first barrier is economic challenge. That is, it is due to the high initial cost of solar energy. Then there is technical barrier. It is due to the storage and grid innovation.
Then there is policy barrier, that is, it is due to the insufficient incentives given on the part of the government. Then there are different strategies has been implemented for curing these challenges. There is financial incentives can be provided by the government. The sufficient policy framework need to be promoted by the government. There is technological innovation need to be implemented. Awareness and education campaigns need to be implemented in the economy. Then international cooperation also supports to solve these challenges. Then in conclusion, we can say that solar energy represents a powerful tool for building a sustainable future. With strategic investments in innovation, innovative solutions and widespread global cooperation, it is possible to harness the full potential of solar energy to power the world. International energy agency. Thank you, ma'am. Next, I invite Ms. Shaida GS, Research Scholar, Kerala Agricultural University, Thrissur. So good afternoon to all. I'm Shaida GS, Research Scholar from Kerala Agricultural University. So my topic is farmer satisfaction towards BFPCK in Kottayakara Block Panchayat. So actually we all know that India is the second largest producer of vegetables and fruits in the world. But when we compare to the other states of India, the overall production of vegetable and fruit production of Kerala is comparatively very low. So in order to increase or strengthen the overall vegetable and fruit production in Kerala, and not only that, but also to improve the livelihood of the farmers, our government of Kerala, along with the help of European Union, started a program which is known as KHDP, that is the Kerala Horticulture Development Program, in the year of 1993. Then later in 2001, as a successor organization, the VFPCK has formed. VFPCK means it is the Vegetable and Fruit Promotion Council of Kerala, which provides a crucial role in the production of vegetables and fruits in Kerala. So let us move on to this slide. First, what is the statement of the program? So actually, farmer satisfaction serves as a crucial indicator of the success and sustainability of VFPCK. So the thing is that there are a lot of studies related to the Vegetable and Fruit Promotion Council in Kerala. But the studies related to the satisfaction of farmers towards VFPCK is very limited. So the study will help to fill that gap. So next is the objective of the study, to study the level of satisfaction of farmers towards VFPCK. So next, the methodology that I have chosen. The study area was confined to the VFPCK farmers who cultivate red banana in the Kottayakara Block Panchayat of the Kollam district. So actually, I have chosen Nedvaipur SKs. SKs means the Swashya Karshaka Samiti, where I have chosen 3 panchayat and total of 60 samples I have taken. Then this is the overall map of Kottayakara Block Panchayat, and these are the areas where the production red banana farmers are very high in those areas. Then the data analysis tools that I have chosen is percentage analysis sample index method. So I have already said the sampling design for Kottayakara Block Panchayat I have chosen, and 60 respondents were selected by using a random sampling method. So next, what are the variables that I have chosen is that socio-economic variables, age, gender, education, qualification, farm experience, type of farmer, occupation, and the annual income of farmers. Then the problem satisfaction variables includes all those. So let's move on to the analysis area. So from this, we can see that up 86%, that is majority of the farmers are having an age group 40 to 50. That is, most farmers are in between a middle age group. That we can say that the younger age are not much interested to come in the area of agriculture.
And when we look into the gender-based analysis, majority of the farmers were from the male category. And when we look into the educational qualification of the farmers, we can see that most of that is 50% of the farmers having plus 2 education. That is, there is no illiterate farmers are there in the VFPCK. Then moving to occupation, most of the farmers are from the agriculture background. And next is the that we already said. Education qualification, most of them are from having plus 2 education. Then occupation of the farmers, majority 88% of them are having agriculture. Then farm experience, we can see that 53% of them having a farm experience of 5 to 10 years. And a type of farmer, most of the farmers, that is 50% of the farmers are from the small farmer category, that they have land area from 2.5 acre. So then the annual income of the farmers, we can see that about 82% of the farmers having an income above 50,000, which means that they have a good standard of living, that they get a good income. Then, when we move on to the first objective, that is the satisfaction of farmers towards PFPCK, we have 11 statements. So, first we can see that farmers are highly satisfied with the statement quality of inputs, which means that PFPCK is providing so many services to the farmers. That is, they're promoting their products, access market facilities to them, provide good quality inputs to them. So, quality inputs. So compared to the private or local traders, VFPCK is providing good quality inputs to the farmers. Then satisfaction towards training, farmers are highly satisfied with that. We get an index of 98 and score to 95, which means that they are providing training sessions to the farmers, interactive classes to the farmers, and they have extension experts are there. So they give proper training to the farmers so that they are very satisfied with that. Then transparency means farmers are highly satisfied with that, because it means that they have a weight unit in the VFPCK itself. So unloading and loading is itself done by the farmers. So there is a transparency and there is no involvement of any intermediaries. So they are highly satisfied with that. Then the credit available from VFPCK, they are providing loans with very small interest rates, and within the application of 10 days, they will get that credit. And transportation expenses provided by VFPCK, farmers are dissatisfied with that objective, which means that I got an index of 31, which means that in earlier VFPCK is providing transportation expenses. That means that 1 rupees for 1 kg of produces by the farmers, but now they were not getting that transportation expenses, and the main reason behind that is government is not providing enough fund for the VFPCK to give this meet these expenses. Then the financial assistance from VFPCK, they have self-help groups are there. Almost from that self-help group, they provide care funds and other financial assistance. Then they have storage facilities at the field centers. So farmers are satisfied with that. Then VFPCKs are providing training classes properly, and the farmers are satisfied with that. Then we can see that VFPCK paved the way for reducing cost of cultivation, and farmers are dissatisfied with that statement, which means that in the current situation, VFPCK is providing fertilizers for the farmers for their farming activity. But compared to the local market, the fertilizers that is given by the VFPCK for this farmers is very high. But they are providing good quality fertilizers and good quality goods, but the rate is somewhat very high when compared to the local market. So the farmers are highly dissatisfied with that statement. So these are. So my findings that we already said. So I have suggestions for the study. So lack of subsidies and inputs were one of the most felt constraints pointed out by the farmers. So if VFPCK will provide subsidies and adequate input for the farmers at the right time, it will be helpful for the farmers. And then value addition facilities, provided units, processing units, and hence it may be suggested to provide such facilities for the farmers.
That is also very good for them. Then reducing complex rules and regulations for taking membership. Then getting the transportation expenses to the farmers. Then farmers are paying that interest amount for the loaners burden for the small farmers category. So if the VFQC can provide loan for the farmers with zero interest, it will be also helpful for the farmers. So thank you. Thank you, Ms. Shalva. Next, I invite Ms. Dilla Rose, MA Economics student, Christ College in Calcutta. Myself, Dilnaro C. Padiatil, postgraduate student from Christ College Autonomous in Calcutta. The role of microfinance and mobile banking in enhancing financial inclusion in Thrissur, a case study analysis. I've done my paper on this topic. As we all know, financial inclusion is the accessibility and affordability of the financial services and products to everyone irrespective of their financial backup and all. As well as microfinance is the financial products and services given to the low-income people or groups which includes loan, services, insurance and so on. And mobile banking provides financial inclusion which could be conducted through the mobile phone or digital platform which are more familiar even after the COVID-19 pandemic. I have three objectives. First one is to assess the impact of microfinance initiatives on financial empowerment among households. Second objective is to examine the role of mobile banking in enhancing the financial inclusion and promoting financial literacy among households. And the third objective is to identify the challenges and opportunities of integrating digital financial technologies into existing financial inclusion program. The research methodology. The study was conducted through an online survey collected by 100 samples, and the collected data is analyzed through percentage, correlation, regression, and so on. And the secondary data is collected from different authentic channels, websites, search engines, and so on. Data analysis and interpretation. When we move on to the demographic profile, 32% of the respondents come under the age group of 36 to 45, and the 24% come under the age group of 46 to 55. That means 56%. That is above half of the percentage come under the age group of 36 to 45 age. And the total number of female, total percentage of the female is 52% and male 48%. When we analyze the monthly income of the respondents, 29% of the respondents have a monthly income between 10,000 and 25,000. But it is also significant that 11% have an income which is less than 10,000. And when we move on to the first objective, the impact of microfinance initiatives on the financial empowerment among household, here we analyze 38% of the household rely on the microcredits as a microfinance services, mostly through Icsr, KSF, Manapura, and some are savings in LIC, University, etc. And then a correlation to analyze the significant, to analyze the improvement, how the microfinance improved the financial stability of the household, and it shows a positive correlation. That means microfinance and the financial inclusion of the household
household have a positive relation. That means 54% of the respondents responded that the microfinance improved their living standard or their financial management and all. When we move on to the second objective, the role of mobile banking in enhancing the financial inclusion. When we look upon to the age and the frequency of mobile banking, there is no such relationship. That is, age is not a component to use the mobile banking at all. And then a correlation analysis to look upon to the significant relationship. Is there any significant relationship between income and the frequency of mobile banking? The result shows a negative correlation. That means there is no significant relationship exists between the income and the frequency of mobile banking. And the impact is that 76% of the respondents have an improvement in their financial management, stability, etc. due to the introduction of mobile banking. Then the third objective, challenges and opportunities. 38% of the respondents see that they have greater convenience and efficiency is due to the improvement of digital technologies. At the same time, 32% of the respondents see that the technical issues are the major challenge that they face while using the digital technologies in the financial sector. The findings is that 36 to 45 age group have 32%, and 29% have a monthly income about 10,000 to 25,000. Majority of the household access microcredit 38%. The most important source is self-help group 20%. The correlation shows a positive relation between the financial empowerment and the microfinance. Regression analysis provide age and frequency of using have no significant relationship, and the correlation analysis shows relationship between income and frequency have a negative correlation, and 62% of the mobile banking users uses the services like money transfer, balance inquiry, bill payment, etc. And 87% of the respondents uses the digital platform technologies like Google Pay, ATM, and so on. There is at least component have used the mobile banking platforms like Bobo and Yono, etc. The significant percentage of the respondents have an improvement in the financial management due to the introduction of mobile banking. And majority of the respondents see that convenience and efficiency as the most important advantage, and majority consider technical issue as the important challenge. At the same time, 4% only 4% reported that there is a lack of digital literacy as a challenge. That means most of the people in the among the respondents are digitally literate. Let's move on to the solutions. Government should take necessary actions to improve the financial management. That means government should necessary actions to take to improve the financial management, and the government should take necessary actions to monitor the microfinance services, and regulations should be properly assessed. The government should strengthen to control the fraudulent activities related to mobile banking, and also should provide adequate awareness in order to how to respond with anonymous calls, messages, scams, etc. That's all. Thank you. Thank you, Ms. Dilla. Next, I invite Ms. Ansa Toby, guest lecturer, Little Flower College, Guruvayur. Respected dignitaries on the dais, research scholars, and my dear students, good afternoon to all. I'm Ansa Toby Chiran, teaching faculty in Little Flower College, Guruvayur. So I am hereby present my topic of
students as stakeholders, an analysis of the academic band of credit mechanism on academic flexibility and choices in higher education. So as a teaching faculty, I feel I am indebted to my students to understand the initiative of the NEP 2020, and also I want to understand about the changing needs of higher education. So as a part of the ambitious reforms, the new education policy proposes the implementation of an automatic permanent academic registry, APAR ID and ABC, Academic Bank of Credit, under One Nation, One Student ID initiative launched by the Union government. So the Academic Bank of Credit serves as an academic repository that securely stores the academic credits earned by students akin to the way a bank account manages financial assets. So the ABC facilitates various functions and offers flexible admission and creates mobility across disciplines. But despite its transformative potential, the implementation of the Academic Bank of Credit poses numerous challenges, necessitating a thorough examination of the stakeholders' perspectives. So students, as the primary beneficiaries, play a critical role in determining the success of the initiative. So understanding their concerns and perceptions is essential to evaluate its effectiveness and identifying the areas for improvement. So this is my statement of the problem. The Academic Bank of Credit initiative and the student is placing as a key stakeholders aims to understand the perception, experiences and aspirations is pivotal in shaping the success of such reforms. So by analyzing their views, the educators and policymakers can identify potential challenges, study as awareness gap of technical barriers and work towards making the system more inclusive and impactful. So these are the objectives of my study. To examine the understanding and awareness of the students about the Academic Bank of Credit initiative in the higher education level. And the second objective is that to study the perceptions of students on Academic Bank of Credit initiative at the initial level of its implementation. So the methodology that I used in this study is a combination of primary and secondary data. The primary data was collected through a survey conducted among 73 participants, including undergraduate and postgraduate students, as well as research scholars selected conveniently from 5 colleges, 4 located in Thrissur district and 1 in Malappuram. So the data collection methods include structured interviews and online surveys to ensure accessibility and efficiency. And the secondary data is also collected from credible and authoritative sources. The significance of the study is that to understand the students' awareness and perception is pivotal for the successful implementation of any policy. So it's the same for NEP also. So this is the significance of my study. So these are the data analysis part. So this is the institution-wise distribution. The sample for the study comprises 73 students conveniently selected from 5 different colleges. The inclusion of 38 UG students, 32 PG students and 3 research scholars ensures data diversity. So the distribution of students based on ABC account status. Among this, all the PG and UG students have completed the ABC registration, but for the research scholars, the account ownership is either not mandatory or the account creation process remains incomplete. And the next slide shows the use of Academic Bank of Credit account creation channels. The students only use the ABC portal directly or DigiLocker account. So the DigiLocker is the most preferred account creation channel among the students surveyed. No students were used Umang app and academic institution portal for the registration. And the support system that helped to create the ABC accounts that the bar diagram highlights the sources utilized by students for creating ABC accounts. So the faculty members were the most common source of assistance. Then the enrollment ratings were. So ABC account enables learners to rejoin the same courses at a different college while retaining their credits. But the students are less aware about these Swayam courses and they were hesitant to join for these courses. The respondent perceived
perceived level of awareness have been measured using Likert scale 5-point analysis, and this ranging from very little knowledge to excellent knowledge. And the table shows that the awareness level of academic value of credit is greater in credit transferability, but they are less aware about the reduced academic burden and academic flexibility. The ranking of perceived benefits and challenges, the student's perspective, is also measured using a weighted average score ranking method. As per the analysis, it is shown that the choice-based pattern is the highest weighted average rank, making the most preferred feature of ABC. And the flexibility is the most preferred feature with about 1.14. The constraints perceived by students while creating ABC is also mentioned here. As per the table, the technical issues with ABC and asymmetry in information are the most severe constraints faced by the students. So then the findings are: the academic bank of credit in India offers accessibility options like text-to-speech, larger text, and dyslexia-friendly features, thereby ensuring that another aim of new education policy, which is inclusiveness in education. Here are the suggestions of my study. Here are my suggestions of the study. Streamline process and technology through developing an intuitive, user-friendly digital platforms for students and standardization of credit allocation. Conduct workshops, seminars, and training programs to educate faculty, students, and administrators about the ABC system. Monitoring and accountability through a CREATE monitoring mechanism. Continuous feedback and improving regularly gathered feedback from stakeholders, students, faculty, and institutions. So the UGC has mandated that all higher educational institutions join ABC regardless of their consent, whether central universities, state university, autonomous institutions, and private universities wish to participate in ABC. But some critics point out that NEP 2020 may pave the way for foreign universities to enter in India, potentially promoting privatization and commercialization of education under the guise of global curriculum. However, we hope that ABC in NEP 2020 will bring revolutionary changes, enhance transparency in education, foster quality and freedom for students, and promote enjoyable learning experience while eliminating the current drawbacks. Thank you. For example, students from Swayam platform because these are very detailed online father initiative father another person university instead of online course for example, accounts of the duty, those compulsions like this.
ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവരെങ്ങനെ ഹാപ്പി ഈ രണ്ട് കൺസേൺസ് ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് ഓൺലൈൻ കോഴ്സിന് ഒന്ന് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കോഴ്സാണ് ചെയ്യണം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ Thank you, Mr. Man. Next, I invite Ms. Dilna Rose and Ms. Sneha Mohan, MA Economics students from Christ College in Nalanda. Good afternoon. Myself Sneha Mohansi and my co-author Dina Rose. So we are PG students from Christ College Autonomous Ignalanda. And the topic of our paper is digital marketing and e-commerce trends, a case study on Thrissur district. So digital marketing and e-commerce are very familiar in recent times, especially after COVID-19 pandemic. And the both terms means online platforms, shopping and marketing, especially through apps, social media, websites, etc. And both the terms digital marketing and e-commerce are business strategies which mainly aim to attract the customers. And e-commerce can be defined as the buying and selling of goods and services through online platforms. And digital marketing can be defined as the use of digital technologies to promote the goods and services of different brands. And the method of digital marketing is conducted through different channels like social media marketing, content marketing, email marketing, etc. The objective of the study is to assess the online shopping behavior and its influence on e-commerce success, then to evaluate the effectiveness of various digital marketing channels in driving e-commerce sales and revenue growth, to identify key technological advancements impacting e-commerce and their implications for businesses, to identify the challenges and opportunities facing e-commerce businesses in the digital age. The significance of our study is that in the present situation or in the world now involved is in digital technologies, and digital advancements are very important to run in the economy. And the businesses done through online platforms are also the same, and most of the people are very much dependent on the online platforms because of its easiness. Thus, it is very important to study about the trends in e-commerce and digital marketing among the people. This is methodology. We have done this study through the primary data, which we have collected randomly from the Thrissur district and using the questionnaire. And the study is confined to 80 samples. The secondary data is also collected from journals, websites, search engines, etc. And we have done our data interpretation using different mathematical and statistical tools. Data analysis and interpretation. When we look up to the demographic profile, 71% of the respondents come under the age group of 18 to 25, and only 4% come under the age group of about 25. That means the youth are more familiar to use the digital marketing platforms and all. And the age, when we look up to the age, female consists of 69% and male consists of 31%. Our first objective, online shopping behavior. Online, when we look up onto the online platform preference for shopping, most of the respondents have preference towards Amazon, that's about 52%, and 29% have other, that means Flipkart, Meesho, etc. Types of products buying through online, mainly people prefer to buy clothes, and then comes the beauty products, 16%. The most important factors that influence on platform choice is the price. That's about 31%. About respondents have 31% of the respondents in their price is the most important factor, and also 21% see selection as an important factor. And also similar factors also influencing while choosing the product. And people have very much familiar to use the product description, images, videos, etc. before the purchasing through the online platforms.
When we analyze the effectiveness of digital marketing channels and tools, there is no significant, the selective correlation exists between the age group and influence towards the offers and discount, but the relationship is big. And there is no gender discrimination or no disparity when we analyzing the satisfaction towards online purchase that done through online. And the social media platforms, search engines, or email subscription are the marketing strategies that the digital that the companies using. When we look up to the ads on social media, 36% of the respondents have frequently see ads when they using the social media platforms. And when we move on to the third objective, new technological advancement, only 6% of the people have interacted with the new technological advancements like chatbots, virtual assistants, etc. And it is significant that 36% of the people never interacted with such kind of new advancements. That is, people are reluctant towards such kind of new advancements. And when we analyze the fourth objective, challenges and opportunities, 24/7 availability that the online platforms provide is a major advantage that the people major advantage, and the major concern is about the security. That is, 27% of the respondents concerned about security when they purchase online, and 22% concerned about the delivery charges and delivery time and so on. The major findings of our study is that from the 80 samples we have collected, 71% of the respondents are under the age group 18 to 25, and majority of the respondents prefer Amazon for their shopping, and most of the respondents prefer clothes to buy from online and other beauty products and home appliances. The majority of the respondents are attracted by the price and also the selection and other choices. Then 24% of the respondents are influenced by the quality of the products that they purchase online, and 69% of the respondents look upon the product description, images, videos. Then about 29% of the respondents view ads on social media, and half of the respondents view Instagram as the best platform for discovering new products. And the respondents is reluctant towards email marketing subscription. And the most important advantage the respondents feel is 24/7 availability for the purchase in online. And 27% of the respondents concerned about the security while making online purchases. Then suggestions, initiatives should be taken to support the local e-commerce businesses. Steps should be taken to protect the privacy and security of the customers. Then delivery speed and delivery charge should be made efficient and reasonable. And websites and platforms should be made user-friendly. And proper and genuine feedback should be provided. That's all. Thank you. So we have come to the end of the session. Now we break for the lunch and we reassemble at 2:30 p.m. here. Okay, thank you. Excuse me, we reassemble at 2:15 p.m. sharp.
Just a minute, the paper presenters kindly be seated. Sir has to make some comments about the presentations, today's presentation. Sir, welcome please. Uh, First of all, I would like to appreciate all the presenters. They took a lot of effort to do the presentation. Really appreciated your time, and you invested a lot of time to come and making a paper and then presenting. I really appreciate their effort. But when you do the the research, I actually just want to tell you some the feedback about the total overall the presentation is you can do the research and you can do the presentations in a different angle. But again, I just want to tell you the process is very important. While you're doing your research, there is a process is there. Like some of the papers you can see only the literature review, only the review part. But when you do the review also, there is a lot of way you can present the literature review by using a bibliographic analytics, or you can show in a proper way of citations, and you can collect a lot of data and presenting in a different angle. And some papers, when you are checking, actually you did go through all the things. But the thing is, again, the analytical side, it's again lacking. So when you do a proper completion of an research paper needs, you need to have that methodological aspect is very important. The literature review should be there, and you need to start with your objectives or abstract. Almost all the papers that side is clear. But when it comes to the literature review, and you need to show with the proper citation and proper referencing, that is some most of the papers that part is lacking. And then you need to have a clear-cut methodology. What methodology you are going to use in your research aspect, that you need to clearly mention, because while you are presenting a research paper, that is a very important part. The what type of methodology are you going to do with the qualitative research or quantitative part? You need to show the clear-cut methodological aspects, and then you will be collecting the data, and you will be using some of the papers I can see only the survey part. Some papers you are using only the literature review. So just after getting the data, you need to show the proper analytical side and what type of testings you are doing, and from there you can show both the review side analysis and your empirical way of analytics. That is the way you can complete it with your conclusion and the findings and results you can complete it. Some of the papers you just go through all the process, but this is an area you can improve it. And then the future enhancement, take it as a lessons learned, and through that you can improve your research angle, and you can come up with a good quality research papers. Okay, that's only the things just wanted to tell you. And we once again appreciate all the efforts. Thank you. Now we disperse for the lunch break and we reassemble at 12:50 sharp.
Yellow? Good afternoon. Good afternoon to everyone present here. It's my immense pleasure to welcome this India King. ക്യാമറ ഓണാണ്. Hello.
അനശ്വരം ഇനി ഞാൻ
ഇതല്ലേ പറയുന്നത്? Nineteen.
ഞാൻ പറയുന്നത് വീഡിയോ ഫുൾ വീഡിയോ പോയാൽ അതിലേക്ക് കയറരുത്. കുറച്ച് മിഡായിട്ട് ഇതിന് ഫ്രണ്ടിൽ കയറും കുറെ ബാക്ക് പോകരുത്. അങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും കാണാൻ Good afternoon, everyone. Respected dignitaries on the dais, faculty members, dear participants and students, a warm welcome to the valedictory ceremony of the Icsr Sponserd 2-day national seminar. After a thought-provoking morning session, we are now gathered here to mark the conclusion of this enriching event. Let us begin the ceremony with a moment of silence for silent prayer. I request everyone to rise. Thank you. Please be seated. To formally welcome us all, I invite Ms. Jesselyn DJ, 3rd BA Common students. Jesselyn. Good afternoon to all and all present here. It's gives me an immense pleasure to welcome you all to this special event. First, I would like to welcome our beloved principal, Dr. Sister Dignitaries, the one who used to provide all the support to every event to make it reality, and the driving force of NS College. We heartily welcome you, sister, in your absence. Next, I would like to welcome our special chief guest, Dr. Smaitu Sudevan, a faculty member, information system at the School of Management Study. It's our privilege to have you as our chief guest. So, next, I would like to welcome our HOD, Midwest Architect, the one who is our backbone to make every event special and success. Welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome our charming Minjugas, whose presence is always special. Welcome, ma'am. Next, I would like to welcome all the research scholars, students, and faculty from various institutions to attend the session. Welcome all. Next, I welcome all other faculty members of our department to this event. Last,
But not the least, I welcome all my friends to this auspicious event. Welcome you all. Be the session be informative and fruitful. Thank you. Have a nice day. Thank you, Mr. Singh, for your warm and thoughtful words of welcome. Next, we have the panel reflection, which will be delivered by Dr. Srija Ayers, Director, Center for Department of Icsr, Gujarat, Kochi. So, we are eager to hear from you your valuable insights. Good afternoon, all. Good afternoon again. First of all, anyway, just I want to tell about the dignitaries here in the state. The organizing 2 days workshop with ICSSR is, a lot of difficulty task is there. A lot of activities we need to perform. I really appreciated the coordinator. The way they organize this event, and there are a lot of pre-planning is required, and a lot of things you need to do as part of this event. So, especially the students, you people are involved in this activity in a very positive way. That itself shows how much you are supporting to this type of activities. And as a faculty, I just wanted to tell you, please involve, apart from the studies, whenever you are getting an opportunity to involve these, other activities, come forward and participate with the full energy. So that is very important. You see here, I just, because I was watching the students, they are coming and they're forward, with the welcome speech they are doing, and they are doing with, with the felicitation with your audience and all. See, this is the thing. You will get an opportunity to interact with the audience. I already mentioned in my speech also, there is a lot of other skills you need to get it as part of the course. So when you are getting the opportunity, students, you need to involve. And as part of the 2 day sessions, the topic, first of all, the topic is very relevant in the current scenario. I already mentioned the topic is selected for the 2 day sessions is for a digital world transformation and the sustainability part. You see here, I mentioned about the whole session, why we need to go for this topic in 21st century. Because we are living in a world, each and every day there's a lot of transformation is happening. And when you are living in a world, a lot of issues are happening. And we need to tackle for the next few years how we can solve this part. That is very important, because you are the next generation, you want to live in a very peaceful way. So that when you want to do some innovation, some research, that should be developed in a very sustainable manner. That is the objective of this theme. The theme is very relevant, and they selected and they conducted the event, especially the coordinator. I really appreciating the ma'am, to get a lot of effort to conducting these events. We know when you are organizing a particular event, how much difficulty is there for a successing a particular final product. You need to go with a lot of different steps and process. That is very important, and she did a wonderfully managing the whole sessions. And regarding the paper presentations, the teachers, they within their time limit, they come up with presenting with this theme, the theme of our whatever related to our theme. They came and they did a presentation. But a lot of improvement is required as part of the research. But you see here, this is a national seminar, so in that level, they find a time and they did that things. So, my dear students, I just want to tell you as a faculty, please understand the change happening in the current scenario and current world, and try to cooperate with this change and adopt with these changes. And wish you all the best for you guys, and best wishes, and understand the industry scenarios, and to try to involve in this type of activity and get a lot of soft skills rather than the hard skills. The industry is what the liquid is more than the hard skills. The soft skill is very important. So where do you get the soft skills? Organizing these type of events. So when you are actively involved in these type of events, you are, without knowing, there are a lot of skills you are achieving. So that involve this type of participate with the full energy and actively plan a lot of these things. You will be getting a lot of other skills, communications, coordinations, collaborating, where you are involved with the different departments. So those type of skills you will be getting as part of this programs. That is the thing just want to communicate. Anyway, the program ICSR 2 days of these sessions went very nicely. And yesterday also the speakers, they came and they did related to the topic. They already communicated in a very effective way with what is the importance of the transformations and sustainable development, and understand the key terms. And when you are going for your higher studies and all,
Now the theme of the whole world is going to talk about these terms, so you need to have some basic knowledge about what happening in this, in digital world. So that is the basic objective of these things, and did a very nicely and well organized. Thank you so much for giving this opportunity to participating and being here in front of the audience to attend these sessions. Once again, thank you for organizers to inviting me as a resource person here. Thank you so much and wish you all the best. Have a great day. Thank you, Dr. Smith, for sharing such insightful reflections and summarizing the essence of this seminar beautifully. Now let us hear from our participants about their experience during this seminar. I invite a few participants to share their reflections with us. Good afternoon, respected Smith sir, മറ്റ് faculties. ഞങ്ങൾ 2 ദിവസം വർഷമായിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മാത്രമാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ ഗുരുവായൂർ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, പക്ഷെ നല്ലതായിരുന്നു. സാറിന്റെ സെഷൻ ആയിട്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്. എപ്പോഴും റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒട്ടും ബോർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണുള്ളത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറ് കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓൾറെഡി സജഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് ഇനി ഞങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവര് പ്രസന്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടി സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. Any other participant to share their experience? Good afternoon, respected faculties. ശരിക്കും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു, ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ വന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തു. സോ ഐ എം വെരി താങ്ക്ഫുൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടു അവർ ഗൈഡ്സ് ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഫ്ലവർ കോളേജ് ഫാക്കൽറ്റീസിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്മിത് സർ ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ക്ലാസ് എടുത്തുന്ന സാറിനും താങ്ക് യു. ആൻഡ് ഇത് ശരിക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ രാവിലത്തെ ടോക്ക് നല്ല ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു. Thank you to all the participants who shared their thoughts. Your reflection truly highlights the impact and success of this seminar. Hello. ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ എല്ലാവരും എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്നെ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോ അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം. ഈ ഒരു സെഷൻ ഞാനിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനൊരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ്, ഞാനിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് വിചാരിക്കും, ഞാൻ ചെയ്തത് കൊളായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്നെ എങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സാറിന്റെ ആണെങ്കിലും ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര കൺസേൺഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആക്കിയ രീതിയിലായിരുന്നു സത്യത്തിൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്തതെന്ന് പറയാം. അതിന് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് താങ്ക്ഫുൾ ആണ്. ഞാൻ സാറിന്റെ സെഷൻസ് വളരെയധികം നമുക്കറിയാം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ സെമിനാർസിനെ കുറിച്ച് എനിക്കാണെങ്കിലും ഞാനും ഇങ്ങനെ ഒരു നാഷണൽ സെമിനാർ പ്രസന്റേഷൻസ് അങ്ങനെ അധികം നടത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല. സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു എക്സ്പോഷർ തന്നെയാണ്. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ സാറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ സജഷൻസ് ഇനിയും എനിക്കും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള ഇനി സാറിന്റെ അതിന്റെ പേര് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി പറയാണ്. താങ്ക് യു. Now I welcome our
our respected head of department, Dr. Lidu S. Arakan, to deliver the closing remarks. Good afternoon, all respected dignitaries on the dais and off the dais, and all the participants who have come from outside college to make the paper presentations. Today we have come to the end of a two-day national seminar on the topic, very relevant topic, accelerating sustainable economic growth through research, technology and innovation under the theme Vision Viksit Bharat at 2047. So my duty here is to make an evaluation of this seminar, and afterwards then only we come to the closing side of this session. So it is with great pride and optimism that I reflect on the wealth of knowledge and insights exchange. This event has served as a vital platform to align our collective efforts towards the ambitious goal of transforming India into a developed nation by 2047 under the theme of Vision Viksit Bharat. So the key insights of this seminar are, when we have come to the discussion sessions, we have undergone 3 discussion sessions. On the first day, we have begun with a session by Professor Chapo Joseph, and he has handled the session of the role of startups in fostering sustainable economic growth. Of course, we need to think about India's development in future. So the main role played by the startups is well presented by Chapo Joseph. So next session was headed by and inaugurated by Dr. Justin Cole, a renowned economist and a professor from the University of Puerto Rico, USA. And his session was the intersection of research, technology, and innovation, a general outline throughout the entire 2-day seminar topics in fostering sustainable economic growth. He also delivered a very beautiful presentation about how much relevant research, technology, especially he has emphasized the role of technology with numerous examples from developed nations and the quoting examples of US, France, Japan, all these nations. So we got an idea about how the research, technology and innovation are playing a big role in elevating our nation to reach the goal of sustainable economic growth. And in this day, we have come up with a wonderful resource person, Dr. Smiju Ayers, who has presented a very relevant topic, digital transformation with environment sustainability. Definitely, in the first day, as we have gone through topics, we have not come into a in-depth discussion about environmental sustainability. And Dr. Smiju Ayers has narrowed the gap, and he has made a good presentation on how we can make a good transformation in digital world without giving any negative footprints on the environment. And of course, he has given us a numerous tips to improve on our digital knowledge and how to make use of this all apps in our daily life to make our life smarter and to make our educational life too very we can save a lot of time. He has introduced various apps. All these things we can use in our daily life. And also he made a discussion about a lot of AI tools or like AI without knowing itself, which is coming into our daily life. So I also advise you students to make use of all these things, save a lot of time and use this time for extra productive activities. That advice was given by Dr. Smiju Ayers. And of course, I am coming into the innovative ecosystem topic, which was delivered during these 2 days. Speakers and also the paper presenters highlighted the importance of fostering a culture of innovation through their various presentations, through industry academia collaboration. In the yesterday's session, Dr. Justin made a mention about we are inviting only the politicians for the inaugural sessions and all inside India. But when we
go outside the country, we can see the industry academia collaborations that we have to foster up. And robust intellectual property frameworks and targeted funding mechanisms. Then success stories underscore the need to empower startups and micro, small, medium enterprises as key drivers of grassroots innovation and employment generation. Of course, as India is a country with a lot of laborers who are skilled manually, and these laborers can be absorbed into the MSME sectors and also to the startups, because you should get knowledge about how to start a startups, because you have a lot of idea about innovative ideas to begin a startup. So all these sessions were handled during these 2 days. Then we have discussed about the sustainability as a core pillar. Sustainability emerged as a recurring theme during these 2 days with a strong consensus on integrating environmental considerations into all growth strategies. That, of course, in today's session, Viju sir has emphasized on integrating environmental considerations while we are making a digital transformation. Then, innovative approaches to resource efficiency, waste management, and transition to a circular economy was spotlighted as essential for long-term resilience. Then we have discussed about the importance of ensuring inclusive growth by addressing regional disparities and promoting gender equality. Then achieving the ambitious goal of Vikasit Bharat at 2047 demands synergistic efforts among our stakeholders, including policymakers, industry leaders, researchers, and our society. So this is all about these 2 days seminar, and what are our future steps. That also we have to discuss on at the end of this session. So the future steps are, we have to strengthen the partnerships, forge stronger collaborations between academia, industry, and government to translate research outcomes into soluble solutions. So that is very important. We have to build up a strong association and collaboration between industry and academia. Then policy interventions is very much needed. We have advocated for policies that incentivize innovation, support sustainable practices, and create a conducive environment for research and development. Then, of course, we have to concentrate on capacity building, invest in human capital by nurturing talent through skill development initiatives, scholarship, mentorship programs tailored to future-ready industries. So we have to fill up the gap between the academics and industry. The labor market gap should be filled by this. We have to invest more in human capital. In that way, we can also encourage a sustainable labor market. Then monitoring and accountability. Establish robust mechanisms to measure progress, ensuring that all initiatives are aligned with the milestones set under Vision Vikasit Bharat 2047. So this is the outcome of this seminar. So with this, this seminar has not only deepened an understanding of the challenges and opportunities ahead, but helped us to strengthen and resolve to build a sustainable, innovative, and prosperous India. Let us carry forward the momentum generated over these 2 days and work collectively toward realizing the vision of Vikasit Bharat. Thank you all to all the participants, speakers, organizers, supporters for making this seminar a resounding success. Let us continue to collaborate and innovate as we march together to our 2047 with the vision Vikasit at 2047. Thank you. Now I invite our beloved principal, Dr. Sister Jenny Ganesh, to announce the best paper presentation. Sister, please. Good afternoon. I am very happy and proud to announce the Best Paper Presentation Award that goes to
Ms. Dinna Rose M. Karan, an economics student, Christ College, Tiriyalpura. Congratulations. So, now, yeah. And he presented the paper on the topic, the role of microfinance and mobile banking in enhancing financial inclusion in Thrissur, a case study analysis. It's an empirical study, isn't it? Okay, congratulations. I'm proud of you. I invite our resource person, Dr. Smiju IS, to award the Best Paper Certificate and the Cash Award, sponsored by Malabar Gold and Diamonds Hawakar, to Ms. Dilna Rose. Congratulations, Dilna, for your achievement. Little Flower College Department of Economics is proudly announcing the Best Paper Award. Congratulations. Jaslyn, you please come. Join. Into this. Congratulations, Ms. Dilna. A program like this is possible only with the contribution of many. To express gratitude, I invite Ms. Minju Devi P, Assistant Professor, Economics Department, to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. It is my privilege to extend a heartfelt thanks at the conclusion of this ICSSR sponsored seminar on accelerating sustainable economic growth through research, technology, and innovation under the visionary theme of Viksit Bharat at the rate 2047. This event, organized by the Department of Economics, Little Flower College, Guruvayur, has been a remarkable platform for insightful discussions and valuable knowledge sharing. First and foremost, I extend our deepest gratitude to Indian Council of Social Science and Research for their generous sponsorship and support, enabling us to bring together esteemed scholars, practitioners, academicians, and students under one roof of deliberate on such an impactful theme. I wish to express my heartfelt thanks to our distinguished chief guests, Dr. Chaco Joseph, Dr. Justin Paul, and Dr. Smiju IS, whose inspiring addresses has set the tone for these 2 days seminar and remind us of our collective responsibility towards building a developed and sustainable India by 2047. A special note of appreciation goes to Smiju sir and his research scholar Adi Nag. Throughout this working insights on the interplay between research, technology, and sustainable economic growth have given us much to ponder and take forward. Thank you, sir and Mrs. Scholar. I would like to extend my sincere thanks to our principal of Little Flower College, Reverend Sister Dr. J. Vinci, for her constant encouragement and unwavering support in organizing this seminar. The guidance provided by the college management has been instrumental in ensuring the success. Thank you, sister. I would like to express my heartfelt and special thanks to the director of the seminar, Dr. Needu S. Arakel, who is also the esteemed
head of the Department of Economics at Little Flower College. Her tireless efforts, visionary leadership, and dedication played a pivotal role in securing the ICSR sponsorship and turning the seminar into a grand success. Dr. Neeru, was your commitment to academic excellence and your determination to make this day a reality to inspire us all. Thank you, Ms. To our panelists and the presenters from various institutions, your innovative ideas, research findings, and practical solutions have added tremendous value to the seminar. To all the presenters, I really thank you for coming here and presenting your paper. Thank you all. A big thanks to the organizing committee, Association Secretary Ms. Aya Priya Jesli, and the anchors of those 2 days, faculty members of Department of Economics, Ms. Upasana, Ms. Ansat Abhishiran, Ms. Jumi, and Sister Rosalie for their supporting, and also thank to our non-teaching staff, Srimati Shali, students of the Department of Economics, whose dedication and meticulous planning have made this event seamless and memorable. Your hard work behind this scene has not gone unnoticed. To our participants, your engagement, curiosity, and enthusiasm have made this seminar vibrant and meaningful. It is true such active participation that ideas grow and we should take the shape. Finally, I express my gratitude to everyone who contributed in one way or another to the success of the seminar. As we move forward, let us carry the insights we have gained from the seminar to commitment ourselves to the journey towards the Viksit Bharat at the rate 2047. Once again, thank you all. Thank you, Ms. Minju, for your heartfelt words of appreciation and gratitude. Thank you all for your participation and cooperation. Wishing everyone a pleasant evening ahead. Kindly raise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Meeting is dispersed.